afternoon வேற செஷன்ல அது வேற ஒரு இது. But no issues like there are so much of amendments now. It's not one or two. Practice was very long and amendments சொல்றத விட lot of references given in circulars. Amendment எப்படி அப்ளை பண்ணணும், எப்படி இன்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பீரியட் 1/4/2022 இருந்து 31st October 2022 அந்த பீரியடுக்குள்ள வந்து சர்க்குலர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இந்த டைம் கோட் பண்ணிருக்காங்க. யூஸ்வலா இன்ஸ்டியூட் பண்ண மாட்டாங்க. இன்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்கன்னா சர்க்குலர்ஸை விட அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் விட ஜாஸ்தி கோட் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த டைம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸை விட சர்க்குலர்ஸ் ஜாஸ்தி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஜூலை டைம்ல there was என்ன சொன்னா கன்சிடரபிளான amendments relevant to RCM concept, registration concept, ITC கூட, right? So those areas are must. Institute உங்களுக்கு amendment applicability மட்டும் 82 pages மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டாங்க. on indirect taxes மட்டும். direct taxes வெறும் 9 பேஜ் தான் கொடுத்துட்டாங்க. hardly 4 sections, right? So direct tax is not much, and that too in relevant to PAN applicability, quoting of PAN. இதெல்லாம் 1 markல தான் அவங்களுக்கு கோட் பண்ண முடியும். 194R ஒரு TDS இருக்கு, செக்ஷன் 194R. அதோட applicabilityயும் அதோட FAQஸும் they have given. அது FAQs பார்த்தீங்கன்னா directly what they have released by CBDT, Central Board of Direct Tax ல என்ன FAQ கொடுத்தாங்களோ அதோட question answers அப்படியே எடுத்து கிட்ட பண்ணிட்டாங்கன்னா they have issued. So the next 2 hours or 3 hours, first we will cover on DT. ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. கிளாஸ்ரூம்ல இருந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ கிளாஸ் ரூம் செட்டாக இருக்காக ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் டிடி. எல்லாம் உங்க ப்ரிப்பரேஷன்லேயே இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். டென்ஸ்டாக இருக்கிறியா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கல. ஸோ யூ வில் ஸ்டார்ட் வித் டிடி அண்ட் ஐ மீன் 194R கேன் பி டெஸ்டட் திஸ் டைம். செக்ஷன் 194R டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து, and that is very new. But it has to be tested for the first time அப்படின்னா it will be tested only in the May term. May term தான் first time டெஸ்ட் பண்ண முடியும். So we'll start with DT amendments. ஒரு 20 minutes DT amendments முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் IDT amendments. IDT amendments என்ன இருக்கும் மெட்டீரியல்ல, everything I will cover. Finally I will tell you what are all exam areas. இது கண்டிப்பா எக்ஸாம் கொஸ்டின் ட்ரிகர் ஆகிற ஏரியால எதுன்னு சொல்லிடுறேன். ரைட்டா? ஃபைன். Before going into it, subject over time cover பண்ணிட்டியா? How many of you have not covered the syllabus so far? ஒரு 70% கூட கவர் பண்ணல சார். என்ன எனக்கு கொஞ்சம் பேக் ஏரியா இருக்கு.
After completing the amendments, if any specific doubts, I will take. Right. Materials, both are available in the institute portal. Not going to deviate much from the institute release material. In our institute material, very important now. Institute material very important now. Examination point is very important. Now, GST point, practice level just very important. So I will stick on only to the institute prescribed amendments and the examination point of the okay. First amendment that is relevant to salaries. Okay. In salaries, this is a joint amendment now. Perquisites section number. Yeah, headset 17. Section 2. Yeah. Okay. Perquisites for a meaning. What we understand from perquisites? Salary. Employer providing something in cash or in kind to employee. In addition to all the other emoluments like allowances or the basic pay DA. So on the perquisites, we have list of conditions. Right from car. We have list of items in perquisite. No, there are one items. This of car or car provided. Transfer, okay, other perquisites set from this list of following items in perquisites. Educational, okay. Pre-rent property provided free of cost for rental purpose. Accommodation purpose. Accommodation. No. Education facility. Right? Okay. Fine. In that, one important perquisite which they have highlighted here is relevant to COVID. COVID time, so many of them are not in employment or they have not received the entire salary. Medical expenditure, so people who don't have money in their hand, either they have to depend on the borrowings or on their employers. Up employer to then equivalent to perquisite treat. So upon the perquisite tax tax. The first point. Our tax COVID purpose what are all the procedures and conditions to be satisfied? Okay, connect income from other sources. Employer giving to employee perquisite loan. Somebody else is giving to employee, or somebody else is giving to somebody else who is suffering from COVID, or X paying to Y. As a gift, you have definitions. Definition in relevant to relative definition. Relative definition for a person, and then the people gift 56 $2. So I am there, my spouse, my parents, spouse parents, my brothers and sisters, my spouse brothers and sisters, my children, my grandchildren. Gift circulating within this circle, covered under relative definition. All these people know. Taxed as gift, no. Up COVID time, employee could perquisite coverage in the if it's not in COVID time, or if it's not between employer and employee, if it is between some X giving to Y, support COVID suffer friend not covered in relative definition. Tax in the area, it can be tested, right? Most of section the major 194R 17.2 56. Right? The first point in relevant to perquisites, heading is reimbursement of COVID-19 expenditure. Reimbursement of COVID-19 expenditure. Reimbursement of COVID-19 expenditure by employer. Employer coverage we are discussing in perquisite. By employer to be an exempt perquisite subject to certain conditions. Subject to certain conditions now on the part of discussion.
உனக்கே தெரியும் கோவிட் டைம்ல டிராவல் வாஸ் நாட் அலோட். என்ன பண்ணுவேன்? ஃபேமிலி மெம்பர் யாராவது கோவிட்னா அந்த பாஸ் வச்சுக்கிட்டு இல்ல அந்த டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு நீ டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த. ஸோ அதே பாசிட்டிவ் வந்து யாராலும் கிளைம் பண்ண முடியாது. பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர், ரைட்? ஸோ அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கணும்? See here, the beauty is expenditure on the employee and on the family members எல்லாத்தையுமே ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணலாம். அந்த ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கோவிட் இருந்தது, கோவிட் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன், கோவிட்னால எனக்கு மெட்டீரியல் லாஸ் இருக்கு, இல்லை கோவிட்னால இவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது கோவிட்னால டெத் இருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ஷுட் ஹேவ் என்னது? சர்டிஃபிகேட், பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் இல்ல, then followed by the medical expenditure receipts. கரெக்டா? they have detailed it. இந்த receipts எல்லாமே உனக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி அதுல இருந்து 6 monthsக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதா இருக்கும். 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் கோவிட் இருந்திருந்தா இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. இட்ஸ் சோ 6 மாசத்துக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அதுக்குள்ள இருந்து தான் that expenditures are eligible. Is this clear? I will go through on line to line now. For claiming the benefit of such exemption, employee has to submit the following documents. I will dictate what are the things that you are supposed to write. First thing, positive test result. First point. Write the heading as documents to be submitted. Documents to be submitted. Documents to be submitted to claim. To claim. Documents to be submitted to claim. To claim the perquisite as exempt. To claim the perquisite as exempt. In the documents, employer submit pannum. Because we are receiving perquisite from whom? For employer. So it will be, perquisite will be taxable only in the hands of employee, and we need to submit it, and we have to be get ready with this. Now, first point is COVID-19 positive report of the employee. COVID-19 positive report of the employee or family members. Family members, employee or family members. Or a medical report. I'm just shrinking it more. Not entirely it has to be taken up. So you have to prove stating that I had a positive report or I had a medical report from the approved physician or approved doctors. Then, second point, report to prove that you got affected. We'll start getting the treatment. All that will be clearly billed, right? Unbilled, no choice of getting it reimbursed. All this thing will be billed, you know. So those things, all necessary documents of report to prove that you are positive, affected from COVID-19 positive. Start COVID-19 positive report or medical report issued by physician or doctor. Then second point is all necessary documents of medical diagnosis or a treatment. All medical documents of medical diagnosis or a treatment. See, ஒரு சைடுல நீ பே பண்ண ரெசிப்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு சைடுல டாக்டர்ஸ் உனக்கு எடுத்த எல்லா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? இதுக்கு ஓகேவா? Are you keeping two different things? ஒரே எங்க வச்சிருக்கியா பென் எழுதுறது? Now if you have two ink, write it in different ink. Related to COVID-19 illness. A second point or continuity. Related to COVID-19 illness. Related to COVID-19 illness. Related to COVID-19 within 6 months. This is a key point. Within 6 months. From the date
from the date if he or she determined as COVID-19 positive. If he or she determined as COVID-19 positive. What they are trying to explain, positive la irundhu 6 months kulla nee diagnose pannadhu adukana report plus expenditures. Third point, all certification of all expenditure. Certification of all expenditure. Certification of all expenditure. Incurred on COVID-19 illness. Incurred on COVID-19 illness. Incurred on COVID-19 illness. Different thing. Incurred on COVID-19 illness, right, in different thing. Of the employee or any member of them, many member of his family. Of the employee or any member of his family. The leave travel concession எல்லாம் படிச்சோம்லமா salary ல. Member of the family they can take for a trip, correct இல்லையா? And member of the family they define spouse, children. So இங்கேயும் என்ன பண்றாங்கன்னா member of the family ல they suffered or their member of the family suffered and they spend, that is employee spend. All together they can, if it is reimbursed by the employer. Employer ரொம்ப generous-ஆ இருக்கணும். உனக்கே பிரச்சனை எனக்கும் பிரச்சனை அவர்கள் pay பண்ணாம it is not so. If employer paid for it, then that can be claimed. And it is not a taxable perquisite. Okay, wow. Ipo in the particular point kila, you will go and connect with income from other sources. Next heading. Heading mark. Note non-applicability of Section 56, subsection 2, class X. Section 56, subsection 2, class X. See, section 56, subsection 2, class X, on amount received for COVID illness. An amount received for COVID illness. An amount received for COVID illness. Yes, listen. Usually 56 towards we discuss only about if you receive anything in excess of 50,000 rupees, right? And indirect consideration, transfer, remote property, all these things we discuss. And if it is not coming on particular occasions or from particular people, occasion I meant during the occasion of marriage or the relatives already we discussed. On the point illama or third party kitta nee vaangra appadina and it is over and above 50,000 rupees appadina, it is automatically receiver has gift income tax correct இல்லையா 56(2)(x). அந்த 56(2)(x) ல இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் they are trying to exclude. இந்த பாயிண்ட் மேல எம்ப்ளாயர் கொடுத்தா perquisites excluded, இங்க எம்ப்ளாயர் இல்ல, no any other people. Then இங்கேயும் claim பண்றதுக்கு similar conditions மா. இங்க என்ன மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கலாம்னா just think of what practically happened. ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப சஃபர் ஆகிற ஃபேமிலி, அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியா இருந்திருப்பாரு, சில்ட்ரன்ஸ்லாம் இருந்திருப்பாங்க. சடனா அவர் கோவிட்ல போயிட்டாருன்னா ஃபேமிலி பார்க்கவே முடியாது. சொசைட்டில இருக்கிற பெரிய பீப்புள் ஜாயின் பண்ணி பண்ணுவாங்க, ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் அந்த சில்ட்ரன் பேர் ஒரு டெபாசிட் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பக்கத்து வீட்டுல என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம், அவர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அப்போ செலவு கூட பணம் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஹேப்பன், ரைட்? அப்போ ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பர்பஸஸ் வரும்போது இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணிருக்கு அதை மட்டும்தான் எம்ப்ளாயர் ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிருப்பாரு. அதை மீறி அவரும் என்ன பண்ணிருக்கலாம், இன்கேஸ் இறந்திருந்தாருன்னா ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட்டும் லம்சம் கொடுத்துருக்கலாம், எம்ப்ளாயரும் கொடுத்துருக்கலாம், இல்ல எம்ப்ளாயர் இல்லாம வேற ஏதாவது பார்ட்டி கூட நம்மளுக்கு லம்சம் கொடுத்துருக்கலாம். அப்ப யாரு லம்சம் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த லம்சம் ரெசிபியன் கையில, ரெசிபியன் மோஸ்ட்லி யாரா இருப்பா, இறந்தவரோட நாமினியா தான் இருப்பான், கரெக்டா? ரெசிபியன் கையில டாக்ஸ் பண்ணணுமா டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாதா? ஏன்? person who provided that money is for immediate consideration and it is more than 50,000. Recipient is not a letter person, not in the special occasions listed in 656 subsection 2 class X. Still it is exempt. இதுல என்னன்னா சேம்
treatment has to be taken in the 6 months period. அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்கு. அது கூட இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் என்ன எக்ஸஸா இருக்குன்னா, எம்ப்ளாயி ஃபேமிலி கொடுக்கணுங்கிறது ஆப்ளிகேஷன். ஏன்னா எனக்காக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான், இறந்துட்டான், அவன் ஃபேமிலி பார்க்க வேண்டியது. ஸோ தேர் இஸ் நோ அப்பர் லிமிட். தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அபவுட் தேர் ஜெனராசிட்டி. நான் போய் ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், யாருக்கு எனக்கு சுத்தமா யாருமே தெரியாத ஆள் இருக்கு. At that time there is an upper limit. There is an upper limit, right? We will see. See here, the individual has to keep the records. இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா not it right, just observe it. Perquisites எப்படி நம்ம என்ன ரெக்கார்ட் வச்சுக்கணும்னு சொன்னோம், அதே மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் இதுக்கு வந்து எனக்கு gift tax பண்ண வேணாங்கிறதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணணும். ரைட்டா? என்னென்ன வச்சுக்கணும்? COVID-19 positive report, medical report, and all necessary documents within 6 months from the date of transfer. Next thing, the details of the amounts so received in any financial year has to be furnished in the prescribed form to income tax department within from the end of such a financial year or 31/12/2022, whichever is later. This is the key point you have to take note of. Again, I'm telling you, the amounts so received in any financial year, amounts were received in any financial year, Okay, let me explain that and then I will dictate for it. Amounts were received in any financial year now, it is after COVID or before COVID. After COVID, basic thing. So number COVID just suffer on a period, it's not 1920, it is mostly 21-22 financial year. 21-22 suffer ஆயிருந்தா 21-22 நம்மளுக்கு காம்பன்சேஷன் கிடைச்சிருக்கலாம், 22 கிடைச்சிருக்கலாம். அதனால தான் இந்த ப்ரொவிஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ரெண்டாவது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2022 தான் கொண்டு வந்தோம். அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் அப்ளை ஆகுது இல்ல? ஃபைன். ஸோ அப்ப என்ன சொல்ல வரோம், எனக்கு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணதுல இருந்து the details of the amount received in any finance year, maybe 21-22 or 2023, from our point 2022 has to be furnished within 9 months of the end of the finance year. 20-23 receive பண்ணிருக்கேன்னா அதுல இருந்து 9 months. Say for example 2023 நான் ஏப்ரல்ல கூட ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன், ஏப்ரல்ல ரிசீவ் பண்ணிருந்தாலும் 31st March 2020 9 months. There will be December 2023 இருக்குமா, 31st December 2023 இருக்குமா? So you with me? Listen carefully. You have received a compensation on April 2022. This point, 9 months to the end of the financial year. So April 2022, end of the financial year, 31st March. From that 9 months, 31st December 2023. Ultimately, you still have time. Or 31/12. ஏன்னா 21-22 பீரியடோட தான் மெயினா கோவிட் சப்பான பீரியட். அப்போ அந்த பீரியட்லயே ரிசீவ் பண்ணிருந்தேன்னா, அதாவது 21-22 ஃபைனான்ஸ் இயர்ல ரிசீவ் பண்ணிருந்தேன்னா அதுல இருந்து 9 months இட் வில் எண்ட் அப். எனக்கு தெரிஞ்சு 22-23 கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி நடந்ததா ஒன்று 21-22 ஆர் 22-23. ஸோ தே சே either 31/12/2022, which indirectly denotes it is for the financial year 21-22. If it happened in 20-23 financial year, that is 9 months from the end of the financial year. So simply you take 31/12/2023 or 31/12/2022, whichever is later. Later na pedo. In case if you have received it in 21-22 na, you cannot go beyond 31/12. Correct? 9 months from 31/12 வந்துரும். 31/12 cut off date வச்சிட்டோம். In case if you have received it in 22-23 வச்சுக்கோங்க, you cannot go beyond 31st December 2023. So உங்க ஃபைனான்ஸ் இயர், இந்த ஃபைனான்ஸ் இயர் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ப்ரீவியஸ் இயர் 22-23 பொறுத்த வரைக்கும் it cannot go beyond 31st December 2023. ஓகேவா? என்ன பண்ணனும்? In a prescribed form, the income tax have defined a form in which we have to give a declaration to the department stating that COVID and family I lost a member.
Because of that, I have received comments from this people, this organization, this NGO, all that I have received, and from government also I have received. All this totally so far this much money I have received. This kindly ignore me from taxation because of this particular exemption. In the form file பண்ணு December குள்ள இந்த financial statement இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? பணம் வாங்கியிருந்தாலும் it can be taxed. நீ inform பண்ணணும் income tax பண்ணே என்ன ஆகும்? This can be discussed. This can be discussed. Failure of staff amount. The amount received in any financial year need to be furnished in a prescribed form to income tax department within different years, within how many months more? 9 months. 9 months from the end of the usual taxation. The previous year use பண்ணோம். They also got confused in COVID. Where is definition for financial year in income tax law? We have only previous year and assessment definitions in income tax law. Circular தான அடிச்சு விட்டாங்க. Fine. Or 31/12/2022, whichever is later. Okay, ma? Okay. Now, the next thing. I've received a comment. So family and here 40% iranthar. So comments I am receiving. As I said, the possibilities are I can receive from my employer or I can receive from third parties. If I receive from employer, there is no upper limit. If I receive from any other person, then the exemption is only up to here, aggregate of the sum. 10 paise putta kuda it should be up to so 5 பேர் ஒரு NGO கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ் அசோசியேஷன், இந்த மாதிரி 5 பேர் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Aggregate of such sum should not exceed. What is the need for it? It's only out of pity. அதாவது ஏற்கனவே தான் கொடுக்குறோம். Still they say it has to be fixed with an upper limit. Write this to point. இதுவுமே என்னன்னா 1 மார்க் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? You are the first batch for this particular provision. You should feel honored. First time you test பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. So it's provided that any sum of money received over and above 50,000, still if it is received from an employee of the deceased due to COVID, it's fully exempt. But from any other person, to the extent of up to 10 lakhs is exempt. Key point here is, if he receives from more than one party, aggregate should not exceed 10 lakhs. Okay. இந்த பெனிஃபிட்ல எப்ப கொடுப்பாங்க? இறந்ததுக்கான ரீசன் என்ன இருக்கணும்? கோவிட். இதுலயே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இருக்குமா? இறந்ததுல இருந்து எத்தனை நாளுக்குள்ள உனக்கு அந்த அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்கணும்னு. ஏன்னா people may misuse this provision. எப்படி மிஸ்யூஸ் ஆகும்னு சொல்லுங்க. ஒருத்தருக்கு நான் லோன் கொடுத்துருக்கேன், இல்லை எனக்கு ஒருத்தர் செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கணும், ப்ராப்பர்ட்டி செட்டில்மெண்ட். ஃபேமிலி வந்து கோவிட்ல இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் எனக்கு வாங்கினது திருப்பி கொடுக்கணும், இல்லை எனக்கான அசெட் ப்ராப்பர்ட்டி வித்து பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பொதுவா கோவிட்காக நான் ஃபேமிலி காம்பன்சேஷன் கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டா ரெசிபியன் கையில் ஏதாவது டேக்ஸ் ஆகுமா? டேக்ஸ் ஆகாது. ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி மிஸ்யூட்டிலைஸ்ட். அதனாலதான் they state clearly death, the reason for the death is only due to COVID, and the condition, another condition is the money that has to be received within 12 months of the date of ஒரு வருஷத்துக்குள்ள they should have received it. Note this point also. 6 months ஒரு provision இருக்கு. It is irrelevant to expenditure for treatment. Compensation again
12 months. If the compensation from employee, no upper limit, but compensation from any other person, they have added subject to other conditions for central government. I hope that will not be tested at your level. Have you all done this point? Can you move to the next point? Online also, are you all able to follow? Follow clearly? Online? Sir. Yes. I'm going very slow. Okay. The other conditions they have notified it. The death of the individual should be within 6 months from the date of. So positive test ஆனது treatment எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னேன் பாசிட்டிவே ஒரு 6 மாசமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கான்னா அவன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மிதான் irrespective of the age. That's how cruel the disease was, right? So 6 months குள்ள அப்ப டேட் ஆஃப் டெத்ல இருந்து எவ்வளவு நாளுக்குள்ள இது ரிசீவ் ஆயிருக்கும் காம்பன்சேஷன்? So அந்த ஆர்டர் பாத்துக்கோ. டேட் ஆஃப் பாசிட்டிவ்ல இருந்து 6 monthsக்குள்ள டேட் ஆஃப் டெத் இருக்கும். டேட் ஆஃப் டெத்ல இருந்து 12 months என்ன இருக்கும்? Compensation receive ஆயிருக்கும். Then only you can look forward for this specific exemption or yes, specific exemption. Yes. The point will take the death of individual should be within 6 months from the date of testing positive. Date of testing positive or date of being clinically determined as COVID-19 case. In a COVID-19 time, positive test symptom of the people were numerous because testing or capacity positive. Negative. Right. Shall we? Okay. Reimbursement of expenditure extra one document add perquisite reimbursement medical expenditure medical document diagnosis plus death certificate extra so on the point make note of it. This point we already discussed. Same similar. Okay. So perquisite and this gift are interconnected. This is one important amendment in relevant to DT and the next amendment. Section 194R. Income tax I will make it as a story for you. And I will say, you have this material in the ICA website also, or I can give it in the institute, can give your mail and you get it. Okay. Section 194R. Section 194R, first one the previous year, 2026 previous year. Perquisite TDS. Okay, perquisite concentrate employer perquisite concept employer relationship area perquisite add-on benefit just to keep him motivated and work for myself for the employer. For example, now electric electric regular Legar sale. So I am a regular dealer for Legar brand. Paint regular Asian paints. I am a regular dealer for Asian paints. Asian paints company, Legar switches companies
நம்ம சேல டவுன் லேயர்ல இந்த ட்ரேடர் தான் ப்ரோமோட் பண்றாரு. ஸோ வி வில் ஹானர் them with something else. Give him a gold coin, give him a trip, துபாய் போலாம், யூஎஸ் போலாம், ஏதாவது ஒரு ட்ரிப், or give him some comfortable stay for his entire family for 1 week of outing in the hill station. இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வெரி காமன். இதெல்லாம் இத்தனை நாள் கண் பார்வையில எல்லாம் வந்து இன்கம் டாக்ஸ்ல இப்போ they have covered it. ஏன் this is one person is claiming as expenditure. Ultimately Asian Paints or Lega company will definitely claim as expenditure. They say business promotion expenditure, they will claim it. And another person enjoys it without spending anything on it. So it is an income indirectly for him. Why should they leave a tax portion on it? So அதை leave அந்த tax portion விட்டுறக்கூடாதுன்னா எவ்வளவு குவாண்டம் என்ஜாய் பண்றாருன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும்ல. இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு என்ன பெனிஃபிட் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பெனிஃபிட் யார் கொடுக்குறாரோ அவர்கிட்ட போய் கேட்டா தான் கரெக்டா தெரியும். நான் பணம் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு நான் தான் கரெக்டா சொல்றேன் எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறேன்னு. வாங்கி நீங்க கரெக்டா சொல்றீங்களா? வாங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பணம் பாக்கெட் ஒரு பணம் வச்சேன்னா என்ன பண்றாரு? ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் எங்கிட்ட வாங்கினேன், பாக்கெட்ல இருக்கிறது போற வழியில செலவாயிடுச்சு. தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ அந்த கான்செப்டுக்காகவே என்னோட டிடிஎஸ் என்ன பண்றோம் மோஸ்ட்லி டிடெக்டர் பர்சன் who spends supposed to deduct, giving a clear picture that because of me he gets this much income. Get out of புடிச்சுங்க அவனை, என்னால இவ்வளவு வருமானம், என்னால இவ்வளவு வருமானம் போட்டு கொடுக்குற செக்ஷன் என்னது? டிடிஎஸ் செக்ஷன். கரெக்டா? அப்போ அந்த டிடிஎஸ் இந்த இடத்துல குவாண்டம் பண்ணி புடிச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டிங்காக ஒரு காமன் மீட்டிங் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் என்ன கூப்பிடுறேன்ப்பா, மகாராஷ்டிரா வாங்கன்னு கூப்பிடுறேன். அப்ப எல்லாருக்கும் ஃபிளைட்டுக்கு நானே புக் பண்ணிடுறேன், எல்லாருக்கும் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஸ்டே கொடுக்குறேன். ஒரு 2 hours மீட்டிங் அப்புறம் இங்க எல்லாத்தையும் ஊர்ல சுத்தி காட்டுறேன். ஸோ எவ்ரிபடி ஐம் ஸ்பெண்டிங். ஒரு 100 டீலர் வந்திருக்கான்னு வச்சுக்கோ, இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கு. 100 டீலருக்கு காமன்லி ஸ்பெண்ட். லட்சக்கணக்கில் எக்ஸ்பென்ஸ் எழுதுவேன்னா கோடிக்கணக்கு கூட உங்களுக்கு. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் கிளைம் பண்ணும்போது வாட் ஐ எம் சப்போஸ் டு டிக்ளேர் இஸ் அந்த 100 பேர் யாரு, 100 பேரோட பேன் நம்பர் என்ன, 100 பேர்லயும் ஒருத்தர் என்ன எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு செலவு அந்த ஒருத்தருக்கு பண்ணிருக்கோம். ஒருத்தர் பெரிய டீலரா இருப்பான், ஸ்டார் ஹோட்டலே பெரிய ரூமா போட்டு தரணும், பெரிய வெஹிக்கல் ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தரணும். சின்ன டீலர் இருப்பாங்க, சின்ன டீலருக்கு சின்ன சின்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி தரணும். இருக்குமா இல்லையா? ஒரு சிலர் மீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல அட்மிட் பண்ணி போயிருப்பாங்க, ஒரு சிலர் பேக் ரோல். சரி வித் ஆர்கனைசிங் இட், பட் த காஸ்ட் வேரியஸ் இல்லையா? ஒரு பேன் நம்பர் 100 பேருக்கும், அந்த 100 பேருக்கு ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், கேஷா எவ்வளவு கொடுத்தேன், கைண்டா எவ்வளவு கொடுத்தேன், ரெண்டே நான் குவாண்டம் வரைவு பண்ணேன். கைண்டுக்கு எப்படி வேல்யூ வரைவு பண்றது? இதை நான் உனக்கு சும்மா கொடுக்காம ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கொடுத்தா என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன், that is equivalent to the value you are supposed to arrive for this kind. So இதை அரைவ் பண்ணி டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்ட் பண்ண இல்லையா, அந்த டோட்டல் எவ்வளோன்னு பாரு. அந்த டோட்டல் இஃப் இட் எக்ஸீட்ஸ் 20,000 in a financial year, எவ்வளவு வேணா 20,000 in a financial year, then I am supposed to deduct TDS under 194R. Every single person 20,000. அப்ப 100 பேர்ல ஒருத்தருக்கு 20,000 நான் செலவு பண்ணிட்டேன்னா deduct for the entire amount. It is not that beyond 20,000 you have to deduct. Once I cross the 20,000 limit now, deduct for everyone 20,000. TDS picture. If I TDS push cut it enough, push cut no new, income tax will get a clear picture. Any picture getting on. OCல common word, trending word. இல்ல எவ்வளவு வந்து இந்த பர்சன் என்ஜாய் பண்ணிருக்காரு, இது ஏன் இவ்வளவு இன்கம்ல ஆட் பண்ணக்கூடாது? கேபிட்டலா இருக்கலாம், எதுவாக இருக்கலாம், கேபிட்டல் குட்ஸா இருக்கலாம், ஒரு கிஃப்டா இருக்கலாம், ஒரு ஹானரியம் ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம். என்னவா இருந்தாலும் இது ஏன் நம்ம டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு they can raise a question stating வேற யாரும் டீட்டெயில் கொடுக்கல, உனக்கு யார் பணம் கொடுத்தாங்களோ இல்ல பொருள் கொடுத்தாங்களோ they have declared 194R. It is clear. So இங்க இருந்து ஒரு சும்மா கொடுக்குறாங்க. If the employer gives it to employee, we clearly classify it as perquisite. Other than employment status, for the business purpose if they give so, it is covered in 194R. Clear? TDS rate enna in a financial year exceeding. Then the key point here is this perquisite TDS is applicable only if you make payment to a resident. Non-resident you பண்றனால it will not be covered by it. The key point here is okay, provided to derivatives. And இந்த TDS பிடிக்க வேண்டிய applicability யாருக்கு வரும் அப்படின்னா director person who spends the money only if he is subject to audit under section 44AB. 44AB ல அவருக்கு audit இருந்ததுன்னா அவருக்கு தான் என்ன வரும் 194. If I am a proprietor concern, previous year I am not subject to audit. This is the first year
This is the first year of my operation. Though my turnover have crossed certain limits in the first year, this TDS will not be applicable for a proprietor. Other than proprietor, எல்லாருக்கும் this TDS will run. Okay, well, in the point எங்கெல்லாம் படிச்சிருக்கேன்னா 194C, 194J, 194H எல்லாருக்கும் இந்த point does not apply to a person being purpose turnover does not exist but during the financial year immediately preceding the financial year, which means you are in the running financial year. This is the first year of operation, no question of TDS. The next year there will be a question of TDS only in the preceding previous year if you have crossed the turnover of and you are subject to audit. It is clear? This is common point. This is already part of the provision 184R க்கு apply. Right. Okay. So TDS rate is 10%. Quantum is 20,000. So you can keep the memory. Section 40A3, capital A3. Limit is cash payment. Cash payment to parties. Section 40, capital A3. Limit is Section 269 SS and ST. Maybe in work learning, giving a loan to a person in a cash, not exceeding 20,000. This is similar to that provision. 194C contract in a limited 10, 20, 30. Clear idea? Okay. There's certain Q&A is given as clarification. End the Q&A or 2 mark question, even 4 mark question, they can frame it. I will run through. I will explain it then. The Q&A on the institute port exactly. CBDT what is CBDT? Right. See here. Is it necessary that the person providing benefit as purpose need to check if the amount is taxable under Section 28 before deducting tax under 194R? Now, செலவு பண்றது is it taxable அல்லன்னு பார்க்கணும்னு கேக்குறான். Taxable அல்ல பார்க்க வேண்டியது இல்ல. You are giving a benefit to a go and direct use. This is the clarity they have issued. Then, so I'm running in one line because these are all FAQs. Is it necessary that the benefit or purpose it must be in kind for Section 194 or to operate? Purpose is sort of general definition. It can be in kind or in cash. So no matter whether it is kind or cash. Go ahead. Is there any requirement to deduct tax under Section 194R when the benefit of perquisite is in the form of capital asset? Capital asset is kind form. It's a kind form. So, capital asset recurring asset everything is a form of perquisite to the for promoting your business. Still, what continues now? 194R continues. This is the key. This is the key. Listen carefully. If a loan settlement waiver by a bank is to be treated as a benefit or perquisite, it would lead to hardship as the bank would need to incur the additional cost of tax reduction in addition to the haircut that he has taken. Bill Section 194R applies situation. Let me explain the situation. Loan வாங்கிருக்க கொடுத்துட்ட. So என்ன possibility bank இருக்கு? உன்னை கூப்பிட்டு வச்சு பேசி ₹1 கோடி வாங்கியிருக்காரு. ஒரு 50 லட்சமாவது கட்டு. We will come to one time settlement. அப்படின்னு நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சரி, ஓகே, ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கட்டினா ஒரு ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் வந்துக்கலாம். மீதியில யார் தலையில விழுவோம்? ஒழுங்கா கட்டிட்டு தலையில விழுந்து. ரைட். இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவர் பண்ணிடலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். பட் ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவரி 10 லட்சம் அப்படியே ரெக்கவரி பண்ணாலும் ₹1 கோடி லோனுக்கு ஒரு 60 லட்சம் தான் ரெக்கவரி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா 40 lakhs என்னாச்சு? பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் தானே பேங்கிங்க்கு. ரெகுலர் பிசினஸ்ல 40 லட்சம் ரூபாய் காலி. அப்ப என்ன ஆச்சு? எடுத்து சும்மா கொடுத்த மாதிரி ஆச்சுல்ல. Can I treat it as perquisite? Can I treat it as perquisite? ரிலேட்டிவ் தான் பேங்க்ல இருக்காரு, மேனேஜரா எடுத்து கொடுத்துட்டாரு வச்சுக்கலாமா? அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆயிரும்? எங்கெங்கெல்லாம் ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ அதுல எவ்வளவு ப்ரப்போர்ஷன் பேங்கர் காம்ப்ரமைஸ் ரெடி ஆகிறாங்களோ தட் குவாண்டம் வில் பி கன்சிடர்ட் as 194R வேல்யூன்னு ஆயிடும். கரெக்டா? அப்ப அது 194R கண்டிப்பா 20,000 மேலதான் இருக்கும். அதுல டவுட். 20,000 பேங்க்ல இன்சூரன்ஸ் எடுக்க போறோம், ஒரு வேலை ஏடிஎம் மிஷின் கழிட்டு போனாலும் 20,000 ஃபைன், அவ்வளவுதான்.
So that particular transaction is not under the ambit of 194R. இது என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி பேங்கருக்கு பெரிய அடி, இதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சி கட்டுறதுன்னா இட் இஸ் நாட் ரைட். பேங்கராலே ரெக்கவர் பண்ண முடியல, டிடிஎஸ் கட்டினா இன்கம் டாக்ஸ் ரெக்கவர் பண்ணிடுவாங்கன்னா I meant the banker who personally went to that location, எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பாங்க. இன்கம் டாக்ஸ் அப்படி வரமாட்டாங்கல்ல, ரொம்ப ரேரா தான் வருவாங்க. Not possible. Right. Next, value எப்படி arrive பண்ணும்? I already said no. Cash பிரச்சனை இல்லை. பொருள் வாங்கி கொடுக்கணும்னா நம்ம என்ன விலைக்கு அந்த பொருள் வாங்கணும்னு கிளாரிட்டி இருந்தா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ், இல்லைன்னா அதே பொருள் நான் தேர்ட் பார்ட்டி கொடுத்தா என்ன பிரைஸ் கொடுத்துருக்கேன், சிமிலர் பிரைஸ், ஐடென்டிக்கல் பிரைஸ். டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ் ஜிஎஸ்டி இதே தான் இருக்குது. நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் பாக்குறீங்கன்னா அங்கேயும் இதே மாதிரி பிரைஸ் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் கூட்ஸ் சொல்லி கிளியர். The price that it charges to customers for the items are the purchase price. If you clearly have the purchase price, then the purchase price. Okay. This is another thing. A social media influencer is given a product of manufacturing company. Manufacturing companies, hotel restaurants la mandru. Or car na koduthu oti kaati enak promote panni kodunu take. Right? So that he can use that product and make this audio videos to speak about the product in social media. It's pure business promotion, paid promotion. Is this product given to such influencer a benefit or purpose? சும்மா காரை ஓட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதான் அர்த்தம். அதுல டிரைவ் போயிட்டு வந்திருக்காரு, அப்போ அதவே நான் பர்பஸ் எடுத்துக்கலாமா? பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் கம்பெனிக்காரனே அடிச்சு கொடுப்பான், அதுக்கு அவனுக்கு ஒரு பேமெண்ட்டும் கொடுப்பான், சும்மா அவன் வீடியோ போட போறான். கரெக்டா இல்லையா? இன்ஃப்ளூயன்சிங் பீப்புள் having lakhs of followers. கரெக்டா இல்லையா? Here you have to see ரெண்டு segregation. ஒன்னு, அந்த வீடியோ ப்ரோமோட் பண்ணி தர்றதுக்கு they have already given a money, it's a paid advertisement expenses மாதிரி. கரெக்டா இல்லையா? This is not covered in 194 or possibility is 194C. ரைட்டா? தென் கார் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு அவனுக்கு என்ன பண்றாங்க, காரவே நீ வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துறான்னு வச்சுக்கோ, அப்ப என்ன பண்ணு? Then 194R will. எனக்கு இந்த ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் என்ன கொடுத்து ப்ரொமோஷன் பண்ண சொன்னா அந்த ப்ராடக்ட் அவன் கொடுத்து தந்துடுறது. Then 194R will come. There is no expenses. You are given a product to him. Kind. Purpose வந்துச்சா? Is this clear? Okay. But these are all situations, ma. Okay. I will run. 194R provides that if the benefit is in kind or partly in kind, that the person responsible for providing such a benefit is required to ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit before releasing the benefit. How can such a person be satisfied that the tax has been deposited? See, நான் என்ன பெனிஃபிட் பண்ணி தர போறனோ அதுக்கு குவாண்டம் அரைவ் பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? I'm supposed to pay taxes in advance. This is what they are suggesting. I will run through. Here is another key point. மூணு விஷயம் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்க்க வேண்டியது. ஒன்னு வேல்யூவேஷன் கண்ணா, இன்னொன்னு இந்த பேங்க் லோன் வேவர், மூணாவது இந்த விஷயம். A gives car to its dealer B. கம்பெனி ஏ வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிமா, அந்த கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி டீலர்ஸ் மூலியமா தான் என்ன க்ரோ ஆகுறான். சரியா? ரெண்டு பேரும் கனெக்டட். இந்த பிசினஸ் ப்ரமோஷன் அந்த டீலருக்கு ஒரு காரை கிஃப்டா கொடுத்துடலாம். திங்ஸ் ஆர் கிளியர், ரைட்? பட் இந்த பி என்ன பண்றான்னா அந்த காரை திரும்ப பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம். பியும் பிசினஸ்மேன் தானே, அப்ப பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றா சரி அவன் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணாம பண்ணக்கூடாது. செக்ஷன் 32 ஞாபகம் இருக்குல்ல? டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணல. வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ்ல? 15%. Can he claim additional depreciation on vehicles? Not possible. Not possible. Only new plant and machinery used in the process of manufacturing. Yes, good. Okay, wow. இப்போ இந்த கார் விலை கொடுத்து வந்தா சும்மா வந்தது. எப்படி டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ அரைவ் பண்ணுங்க? அரைவிங் காஸ்ட் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அகைன் செக்ஷன் 32 கனெக்ட் பண்ணி பாரு. ஆக்சுவல் காஸ்ட் எப்படி அரைவ் பண்ணணும்? இங்க தான் காஸ்ட் நம்ம உண்மையா ஸ்பெண்ட் பண்ணல இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன தெரியுமா ஒரு அட்வான்டேஜ் பாயிண்ட்? 194R டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா பர்பஸ் சொல்லிட்டு, அப்ப நான் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அரைவ் பண்ணி தான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். அப்போ 194R என்ன வேல்யூ அரைவ் ஆகுதோ that will be cost to the dealer. அப்ப 10 லட்சம் ரூபாய்னு சொல்லி நான் வேல்யூன்னு போட்டு 194R டிடிஎஸ் பிடிச்சேன்னா then for the dealer cost of the asset எவ்வளவு? Then he can claim depreciation on 10 lakhs. Is this clear?
இந்த லிமிட் 2 lakh இருக்கு இல்லையா, இதுல என்ன சேலஞ்சுனா அவன் கரெக்டா 1ஆம் தேதி இஷ்யூ பண்ண மாட்டான், ஜிஎஸ்டி மாதிரி ஆயிட்டாங்க. 1st July 2022 they have made this amended, made this applicable. ஏப்ரல் மே ஜூன் அதே ஃபைனான்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த பீரியட்ல ஏதாவது பர்பசஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா. இப்போ அந்த பீரியட்ல 20,000 கிராஸ் ஆயிருந்தா திரும்ப ஜூலைக்கு அப்புறம் 20,000 கிராஸ் ஆகலாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஏப்ரல் மே ஜூன் பீரியட் அந்த ஃபினான்ஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsலயே 20,000 நீ கிராஸ் பண்ணிருந்தேன்னா then for the every extra money that you start paying or you start spending in the form of perquisite to that person from 1st July க்கு நீ என்ன பண்ணணும், TDS புடிச்சோம். Similar to one TDS under section 194 over, yeah, sorry, 194. TDS 0.1% on goods purchase when the payment supposed to be made for more than 50 lakhs on conditional clear. In section e-commerce, you know, T, that is TCS. 260 is TCS. Q, exactly, it's Q. 195 Q பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ப்ரொவிஷன் இதே மாதிரி தான் ஜூன்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு ஏப்ரல் மே ஜூன்ல லிமிட் வந்துரும். ஆனா டிடிஎஸ் எப்ப பிடிக்கணும், ஜூலைக்கு அப்புறம் வர டிரான்சாக்ஷன் பிடிக்கும். இதே மாதிரி இங்கே என்னது, ஏப்ரல் மே ஜூன்ல லிமிட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். அது ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாலும் that is considered as you have crossed the 20,000 limit. From 1st July, any other further transactions direct எவ்வளவு percent TDS இங்க 10%. 194 is for 10%. Right. Bonus shares, right shares issued by a company. காஸ்ட் ஏதாவது வாங்கிட்டா ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவோமா? இதுல 2 கேட்டகரி இருக்குன்னா, வேர் பப்ளிக் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியலி இன்ட்ரெஸ்டட்னா lot of public investors are there. Private company it's different. Public company if you are issuing அப்படின்னா ultimately on which existing shareholders கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா வந்துச்சுங்கறதுக்கா இஷ்யூ பண்றோம். டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணாம டிவிடெண்டுக்கு தான் போனஸ் இஷ்யூ பண்றோம். That is not it as perquisite for 194 hour. It is clear. உங்க காதுக்குள்ள போற விஷயம் எக்ஸாம்ல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन வந்தா கூட if you can frame it correctly you can get 2 or 3 marks. So for all the stories are clear. Right. And this is irrelevant to 194 hour. 3 section acha. Now coming to the 4th section. This question I am expecting only a 2 mark or 1 mark, not beyond that. Okay, wow. This is irrelevant to 206C 1G TCS. இது எப்போன்னா இந்த டூர் ஆபரேட்டர் சர்வீஸ்ல இருக்கா இல்லையா, I will come. Non-resident buyer not having permanent establishment here, not tour operators, non-resident buyers not having permanent establishment in India, right? Usually TCS எது கலெக்ட் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, let me explain this. An authorized dealer who receives amount under limited or liberalized remittance scheme of RBI for a overseas remittance from a buyer being a person remitting such amount out of India, and seller of an overseas cruise package who receives any amount from the buyer who purchased the package. Here they say TDS is collectible when inga authorized dealer na it may it's a bank. If a bank receives an amount at the LRS of RBI limit liberalized remittance scheme படி என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு பர்சன் இந்தியால இருந்து எவ்வளவு ஃபண்ட் அப்ரூவல் RBI அப்ரூவல் இல்லாம அதர் கண்ட்ரிக்கு எடுத்துட்டு போலாங்கிற லிமிட்ஸ் they have prescribed. ஓகேவா, 2,50,000 USD ஒரு வருஷத்துக்கு நீ உன்னோட டாக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எங்க இருக்குன்னா எடுத்துட்டு போலாங்க. இது யாருமே பண்ண முடியும்? அப்படியே 2 லட்சம் எடுத்து ஃளைட் ஏறி போயிடலாமா? கேன் பி த்ரூ திஸ் அத்தரைஸ்ட் டீலர்ஸ். ஸோ பேங்க் மூலியமா என்ன பண்ற, யூ மேக் a overseas remittance from a buyer being a person remitting from out of India and seller of an overseas tour package who receives the amount from buyer who purchased the package. And tour package வேணும், அந்த டூர் பேக்கேஜ் தான் நான் செலவு பண்றேன். செலவு பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன், ஓவர்சீஸ் டூர் பேக்கேஜ் செலவு பண்ணும். அப்ப அங்க போய் ஹோட்டல் புக் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், அமிச்சு தானே பண்ணணும். இதெல்லாம் நான் பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்கு நீ டீச்சர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கன்னு இருக்கு. பட் இதுல யாருக்கு டீச்சர்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேணாம்? If he is a resident buyer na he will cover the LRS, he takes money from all this here. If he is a non-resident buyer na possibility he himself may not stay in India, Dubai liyo Africa liyo America liyo irupaan.
அங்க இருந்து கூட நம்ம என்ன பண்ண சொல்லலாம், இங்க இருக்கிற ஒரு டூர் ஆபரேட்டர்கிட்ட டூர் பேக்கேஜ் புக் பண்ண முடியும். இங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க மூலியமா ரிமைண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இங்க இருக்கிற ஃபேமிலி பீப்புள் என்ன பண்ண முடியும், என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியும். டூர் ஆபரேட்டர் பேக்கேஜை நான் லண்டன்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா அந்த டூர் யாருக்காக பண்ணி தரேன்னா என் பேரண்ட்ஸ்க்காக பண்ணி தரேன். இந்தியாவில் பண்ண முடியாதா? பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்படி பண்ணும்போது எப்படி கலெக்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ரெசிடென்ட் பெனிஃபிட்ஸ் வந்துடும். நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு சீக்கிரம் see, this is not applicable being a buyer who is not a and who is not having a permanent establishment. This 2 marco 1 marco possibility. Only thing is key point, being a buyer who is a non-resident. Right. This is the 4th section we have discussed in income tax, right? First one is purposes in the 11 section 17. Next is gift 56. Third one TDS 184 hour. Now it is TCS. I have not discussed about this TCS rate and all. Already it is there in your regular material. Then provision for filing income tax return. Here, amendment என்னன்னா, நான் 20 lakh or more ஒரு அமௌண்ட் போய் டெபாசிட் பண்றேன் அப்படின்னா, கேஷ் டெபாசிட் பண்றேன்னா மேண்டேட்டரி 50,000 மேலே ஆஸ்கிங் மேண்டேட்டரி டு போட் பேன் நம்பர் இல்லையா? அப்போ எனக்கு பேன் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா ஐம் சப்போஸ் டு கலெக்ட் பேன் நம்பர்ஸ். ஆதார் மட்டும் தான் வச்சிருக்கிறேன், பேன் நம்பர்ல ஐம் சப்போஸ் டேக் பேன் நம்பர்ஸ். அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன டைம் லைன் கூட நீ பேன் கண்டிப்பா வாங்கிக்கணுங்கிறத தே ஆர் ஸ்பெசிஃபைங். இதுதான் அமெண்ட்மெண்ட். என்ன அமெண்ட்மெண்ட்னா, at least 7 days before the date on which he intends to deposit cash over the limit, that is amendment is 7 days. So நீ 20 லட்சம் ரூபாய் பணம் போய் நீ பேங்க்ல கட்டணும் முடிவு பண்ணிருக்க, உன் கையில பேன் இல்ல அப்படின்னா மினிமம் 7 days முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கணும்? You should have applied for என்ன deposit in 1 or more accounts with the banking company or a post office, or who intends to withdraw, the same concept, from post office, banking company or cooperative bank. Then any person who intends to open a current account, they are also supposed to apply at least 7 days before the date on which he intends to business account la pan la open பண்ணுங்க. Condition they are prescribed. சரி, ஒரு அர்ஜென்டா அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் தேவைப்படுது பண்ணிக்கோ, பட் அட்லீஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டா வந்து கார்டு அலாட்மெண்ட் ஏன் 7 days ப்ராசஸ் போடுறான் தெரியுமா? டே டு டே ஐம் டெல்லிங் யூ, ஆன்லைன் ப்ராசஸ் so fast that within 7 working days they are allotting the PAN. You go and apply today. Individual PAN la Aadhaar validate ஆச்சுனா immediately you are allotted PAN. Company case la hardly in 7 days they are allotting the PAN. Practical also they are coordinated. Next, the last thing, quoting of PAN and Aadhaar number. And authentication of PAN or Aadhaar number. These are the places they say, if not PAN numbers, you are supposed to quote Aadhaar numbers. I think this is already there in your material also, where they have asked you to link it and they have extended. That is for your examination point of view, it is only 31st March 2023. But next attempt it will be June 2023. What is the late fees are supposed to pay? 1,000 rupees late fees. Or the penalty or other fees, whatever it is. Right. Any doubts in this 4 particular sections? Detail level we have to done. I thought in 20 minutes I can complete, but it took 1 hour for it. Okay. Can I move forward to? Yeah. Online also all fine. Can you move to next? You should be happy that there are a lot of amendments coming. Amendment question la coverage பண்ணிட்டானு வெச்சுக்கோ, நீ 300 பேஜ் படிக்க வேணாம், 80 பேஜ்லயே முடிச்சிடலாம். ரைட்டா? ரெண்டாவது அமெண்ட்மென்ட்ல क्वेश्चन வரும்போது அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, they will stick on to the basic level questions. First time amendment வரும்போது ஈஸியா நீ ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம்.
Yes. Now, amendments irrelevant to identity. First thing, compensation cess. Compensation cess பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஜூலை 2017 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்போ 5 வருஷத்துல செஸ் கலெக்ஷன் தான் நிறுத்திடுவோம்னு சொல்லலாம். டோல்கேட் போட்டு ஒரு ஹைவேஸ் ஆரம்பிச்சு அப்படிதான் சொல்லுவோம். நம்மளுக்கு எத்தனை வருஷம் டோல்கேட் அக்ரிமெண்ட் தெரியாது. நம்மளும் போகும்போது வரும்போதும் அதுவும் இப்ப முதல்ல பணம் எண்ணி கொடுத்து கட்டிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஃபாஸ்டாக் அவனு ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டு போயிடுறான், நம்மளும் ஃபாஸ்டா. So that is how the chess also. Initially they said it is only up to 5 years. Now they have further extended. எத்தனை வருஷத்துக்கு? Till 31st March 2026 வரைக்கும். அப்ப இன்னும் 2 வருஷம் 3 வருஷம் இருக்கு. I think so only 3 years is there. Right? Okay. Next important thing. Perquisites provided in terms of contractual agreements to employee not liable to GST. Not liable to GST. Circular 172 recent or appeal and file பண்ணிருக்காங்க. Depending on circular 172 and the case law Tata Motors appeal on advance loading. என்னன்னா 172 ல serial number 5 ல இருக்க ஒரு பாயிண்ட், labor law requires or any other statutory law requires employer to provide certain things mandatorily for that employee for getting work done in your organization. Appadina, on that point, it is not necessary to collect GST. For example, I am providing canteen services to my employees. So I have an employees of 1,000 employees in my organization. Labor law wants me to have a separate canteen facility for my employees, or hostel facility for my, food facility, mess facility for my employees. And I recover money from the monster. சும்மா கொடுக்க முடியாதுல்ல. பட் என்ன ஒரே விஷயம்னா, வெளியே ஹோட்டல்ல வாங்கினா ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா உள்ளே மெஸ் அண்ட் கேண்டீன்னா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எப்படி கொடுப்பாங்க? சப்சிடைஸ்ட் பிரைஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க. வெரி மினிமம். பட் தே வில் கலெக்ட் சம்திங். அந்த கலெக்ஷனும் தனியா கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. salary மந்த்னு கொடுக்கும்போது அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க? செட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. எனிவேஸ் இட்ஸ் ஆல் சப்ளை அண்ட் தேர் இஸ் a consideration just to it. அப்போ அந்த கன்சிடரேஷன் அந்த சப்ளைக்கு ஜிஎஸ்டி போடணுமா போடக்கூடாதா? இட் இஸ் a big question. So you are providing a canteen services and you are collecting money from them, supply, then why you are not charging taxes? Why you are not charging taxes? Because there is a contractual agreement. In the contract agreement, employer contract agreement, appointment letter கொடுக்கும்போது, see என் கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றேன்னா உங்களுக்கு இஎஸ்ஐ எவ்வளவு % பிடிப்பேன், இபிஎஃப் எவ்வளவு % பிடிப்பேன். அதே மாதிரி உனக்கு நான் கேண்டீன் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன், கேண்டீன் நீ ஃபுட் எடுத்துக்கோ, அதுக்கு மாசம் உனக்கு ஒரு 2000 rupees நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் என்னது? Contract agreement. இந்த contract agreement ஏன் தேவைப்படுது? Because certain labor law requires me. என்னென்ன? If you have more than 250 employees, it is mandatory for you to run a canteen for them inside the factory. அப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது நான் பண்றேன்னா I'm not subject to this. Is not amendment. This is a clarity issued in circular 170. Right up? This is a clarification. Amendment புரியல, நம்மளுக்கும் புரியல, ஆபீசர்ஸ்க்கும் புரியல. Yeah, it's very high, but we can manage it. I will run through. So pages பார்த்தாலே உங்களுக்கு பயம் வந்துருது இல்ல? So don't go drive away pages. I will narrate it as a story so that you will all understand. When time permits, you can go through. This story you understand, no? Canteen example. So this is relevant to circular 172. This clarity came on 6/7. அப்போ நீதான் first attempt. எல்லாரும் மே தானேங்கண்ணா? Okay, you are fine. Now, next. Clarification regarding GST applicability on liquidated damages, compensations and penalty arising out of breach of contract or other provisions of law. First, the contract entry ஆகும். என்ன entry ஆகும்? நீ ஒரு construction contract entry ஆகுற, இல்ல ஒரு painting contract entry ஆகுற, பக்காவா எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணி கொடு அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணி இந்த டைம்ல எனக்கு பண்ணி கொடு. அப்படி பண்ணி கொடுக்கலன்னா I can charge for this. Or எனக்கு இந்த டைம்ல இந்த கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடு. அப்படி இல்லைன்னா I can ask for high discounted prices or I can ask for compensation. இந்த மாதிரி கேட்க முடியும் தானே? இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு பேர் தான் we call it as the liquidated damages. எப்ப வரும்னா
ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு. எனக்கு இந்த வேலையை பண்ணணும், இந்த டைம்ல பண்ணணும். அப்படி பண்ணேன்னா நான் உனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் கன்சிடரேஷன் கொடுத்துருவேன். இட்ஸ் a clear supply supported by consideration. பிரச்சனையே இல்லை. லிக்விட் டேமேஜஸ் எப்ப ட்ரிகர் ஆகும்னா அந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் கரெக்டா நடக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? You will go and claim the liquid, you will go and ask for liquid damages. அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் டேமேஜஸ்ங்கிறது வந்து நீ கான்ட்ராக்ட் போடுறது அந்த டேமேஜ் கிளைம் பண்றது கிடையாது. கான்ட்ராக்ட் போடுறதுக்கு லிக்விட் டேமேஜ் கிளைம் பண்றதுக்கா? இம்பாசிபிள் திங்க சேலஞ்ச் பண்ணி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அதுக்கு லிக்விட் டேமேஜஸ் இந்த பெட் மணி பெட்டிங் மணி மாதிரி வச்சிருப்பேன்ல, சேலஞ்ச் அந்த டைம் பாஸ் பண்ணுவேன் பாஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு அது மாதிரியா? இட் இஸ் நாட் தட் வே. ஆர் they have started from yesterday onwards or day before yesterday onwards that betting against this cricket matches. Illa, you're all studying, most you are not aware of it. Okay. So be very clear. ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு கார் எனக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கணும், எனக்கு இந்த டெலிவரி வேணும் அப்படின்னா 10 lakh பே பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே அந்த இடத்துல கான்ட்ராக்டோட இன்டென்ஷனே எனக்கு அவன் கார் சப்ளை பண்ண அவனுக்கு பே பண்ணுங்க. ஸோ கார் சப்ளை த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ளை அகைன்ஸ்ட் விச் ஐ மேக் மணி, இட்ஸ் எ கன்சிடரேஷன். இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக தான் அந்த அக்ரிமெண்ட். இது நடக்கல, இது வயலேட் ஆகுதுன்னா தான் தென் ஐ வில் ஆஸ்க் ஃபார் அக்ரிமெண்ட். லிக்விட் டேமேஜஸ் வேணும் போட மாட்டேன். That is all exceptional case, right? So liquidated damages என்னன்னா it is not a flow of consideration against the supply. ஒரு supply against the flow ஆகிற consideration கிடையாது. So in general liquidated damages என்ன வராது? It's not subject to GST. Clear? இது வந்து நான் உனக்கு first narrate பண்ணிடுறேன். இந்த narration I will go one by one. Yes, ma'am. Might be. Okay. Okay. See, exam நெருங்கறனால அவங்க யாருக்கும் சிரிப்பே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். போட்டோ எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க இல்ல? நான் அடுத்த மாசம் வந்தா சுத்தமாவே சிரிப்பு வராது. அது ஒரு எக்ஸாம் எழுதி வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நல்லாவே சிரிப்பு வரும். ஓகே, ஒன் மோர் கிளாரிஃபிகேஷன் இஷ்யூ என்னன்னா ஷெட்யூல் 2ல பேரா 5ல we have a particular stating that agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. மூணு செக்டரா பிரிச்சிருக்காங்க, நல்லா பாரு. ஒன்னு obligation to refrain from an act, obligation to tolerate the act, agreeing to obligation to do an act. ஒரு விஷயத்தை நீ செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு பணம் கொடுக்குறது, ஒரு விஷயத்தை நீ செய்யாதப்பா அப்படின்னு பணம் கொடுக்குறது. எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாஃப் தான் கொடுக்கணும் இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன், கரெக்டா இல்லையா? ஒரு சில விஷயத்துக்கு இது பரவாயில்ல அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. பழனியில இருக்க பங்குனி உத்திரம் சவுண்டா மைக்ல பாடுதுன்னு வச்சுக்கோ, என்ன பண்ணுவ? அக்செப்ட் பண்ணிக்குவியா இல்ல ஆண்டவனே திட்டுவியா? அக்செப்ட் பண்ணிக்குவியா, ஏன்னா பாஸ் ஆகணும் எக்ஸாம் இல்ல. and that is called tolerate. டாலரேட் பண்ணிக்கிறது, ரைட்டா? ரெஃப்ரைன் என்னன்னா, நான் ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம், நம்ம இன்ஜினியர் பெர்மிட்டட் ஒரு சென்னை சிக்ஸ் மாதிரி பெரிய பில்டிங் கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க. 8 மாடிக்கு எனக்கு பர்மிஷன் இருக்கு. நான் 6வது மணி கட்டும் போது சுத்தி இருக்க நை பரவாயில்ல, உங்க பில்டிங் 8 மாடி ஏத்திட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிற பில்டிங் எல்லாமே கவரேஜே இருக்காது, சன்லைட் இருக்காது, எல்லாமே ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். பிரச்சனை, நாங்க ஒரு பணம் தரோம் வாங்கிட்டு 6th ஃப்ளோர் நிறுத்திக்கங்கன்னு சொல்றது. திஸ் இஸ் கால்ட் ரெஃப்ரைன். ஐ ஹாவ் த ரைட் டு டூ but I'm not permitted or I'm requested. அப்படிதான் சொல்லணும். டாலரேட்டுக்கு you better understand, right? Next, agreeing to do an act. ஒரு விஷயத்தை பண்ண சொல்லி கொடுக்குறது. எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, let's take the book example எடுத்துக்கலாம். This is very common for me. இண்டஸ்ட்ரியில சீவேஜ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இண்டஸ்ட்ரி சீவேஜ் they are permitted to dispose of into the river. சிட்டியோட ரிவர் பக்கத்துல என்ன இருக்கும், they permitted. கரெக்டா இல்லையா? சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவான், they will try to, but still they're not doing it. They take up for discharge,
water discharge, recycling, purification, on which somebody comes and pays money. And that is obligation to do an act. கொடுக்க வேணாம் சார், இல்ல நாங்களே refine பண்ணி பண்ணிக்கிறோம், தண்ணியில போனா எல்லாம் வேஸ்டா போகுது. All these are one or other way you have the legal right. Still you are either you are not going forward or somebody is come and stopping you. இந்த எல்லா இடத்துலயும் என்ன இருக்கலாம்னா 6 மாடி 8 மாடி கட்டினா 6 மாடி கட்டினா 2 மாடி நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்றேன்னா அப்ப அந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த அக்ரிமெண்ட்ல do I receive any liquidated damages, all these things will come into picture. Liquidated damagesங்கிற wording வருதுனாலே it will not subject to GST. Penalty ன்னு வருதுன்னு வெச்சுக்கோ, then okay, transaction value எல்லாம் படிக்கும்போது நீ பாத்துக்க section 15 CGST, AGST, IGST, cess இந்த ஆக்ட் தவிர மத்த எல்லா டாக்ஸும் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூல ஆட் ஆகும். கரெக்ட்டா? am I right? section 15 அதே பாயிண்ட்ல படிக்கும்போது இன்னொரு கீ பாயிண்ட் என்ன படிச்சிருப்ப அப்படின்னா this thing, what is I got the track. Credit notes and debit notes, discounts படிச்சிருப்ப, post discounts supported by pre-agreement படிச்சிருப்ப. All this becomes a transaction value. This interest and penalty எப்ப வரும்னு பாத்தீங்கன்னா I am supposed to make a payment against the invoice within 30 days. I am making payment on 50th day. எவ்வளவு நாள் delay? On for that 20 day I either collect late fees, interest, penalty இதெல்லாம் collect பண்ண முடியுமா? Is this forming part of transaction value or not? This is also transaction value. This is also transaction value. Subject to GST. அது என்ன நீ படிப்பேன்னா less than 1000 rupees னா previous invoice கூட ஆட் பண்ணிக்கலாமா, more than 1000 rupees னா பண்ணலாமான்னு you will look into it. Transaction value இதுவும் இருக்கு. So அந்த penalties subject to GST. என்ன காரணம்னா அந்த penalties is not the principal supply. I supplied the goods and I got the money, or I'm supposed to get the money within 30 days. It does not happen, so it's stretched for another 20 days of delay. That 20 days have got me an extra money in the form of late fees, interest, or penalty, which is an ancillary supply to this principal supply. So all together join, it is also transaction value subject to liquidated damages. அப்படி கிடையாது, contract படி consideration கிடையாது, contract படி transaction கிடையாது, violation, so you get something in flow. So it is not real consideration, so it is not a what. So you got the differences between liquidated damages and penalties. இதில் நிறைய இருக்கு, 16 ஐட்டம் இருக்கு. One by one we will see. இந்த மாதிரி விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா செக் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா is there an agreement? அக்ரிமெண்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக கன்சிடரேஷன் வாங்கிருக்கியா? இந்த ரெண்டு விஷயமும் கிளியரா இருந்தா இட் இஸ் சப்ளை. இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு கூட கிளியரா இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை சப்ஜெக்ட் டு GST. The story is not different. So liquidate damages, I have made enough damages, right? Then check dishonor காக fine or penalty. இப்பதான் fine or penalty முடிச்சேன். Generally I said fine or penalty can be a transaction, part of transaction. What about check dishonor காக ஒரு fine or penalty? Please read this paragraph. Please read this paragraph. செக்ங்கிறது actionable claim, supply or not supply? Schedule 3. Schedule 3 last item இருக்கு இல்லையா? Actionable claims other than lottery, gambling or betting. அது என்னது schedule 3 ல? First what is schedule 3? Neither supply of goods nor supply. So check instrument இதெல்லாமே ஒரு actionable claim தான். Now I am issuing it in favor of somebody else to deliver to encash it இல்லையா? இந்த இடத்துல இந்த process banker involved. See here, fine or penalty that supplier or banker imposes for a dishonor of a check is a penalty imposed not for tolerating the act or situation, but a fine or a penalty imposed
for not tolerating, penalizing, and thereby discouraging such act or situation. Check dishonor குறைக்கணும். அதான் ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன இருக்கக்கூடாது, செக் டிஸ்ஆனர்ஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடாது. அப்போ செக் டிஸ்ஆனர் அதிகமா இருக்கக்கூடாதுன்னா செக் டிஸ்ஆனர் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு சார்ஜ் a fine or penalty. Therefore, check dishonor or fine or penalty is not a consideration for any service. The output service இருக்கா, ஒரு மாதிரி ஒரு improper transactions அவாய்ட் பண்றதுக்காக what I'm doing, I'm charging. This fine or penalty is different from the fine or penalty or late fees which I charge for recovering from my customers on principal supply of goods. Principal supply against recovery பண்ணும்போது late fee or interest கட்டுறது I said transaction value வரும். இங்க supply இருக்கா, first you issue a check, அது neither a supply for goods nor a supply of அந்த transactions prompt இல்ல, அந்த prompt பண்ணினவங்களுக்காக you are charging it, so it is not subject to, so it is not liquidated damage மாதிரி டைரக்டா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. It's not always GST. Fine or penalty based on the situations, it may be a part of transaction value or it may not be a supply. It is clear? Can I move next one? Penalty imposed for violation of law. Can I either check this on already at classic வரும்போது traffic violate பண்ணிட்டார், traffic violate பண்ணிக்கலாம்னு கவர்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பியா? It's a set of rules you have not followed. அப்போ என்ன பண்றாங்க, ஜிஎஸ்டி போட்டா நல்லா இருக்குமா? கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். But here it is no supply more. Is there any supply more? It's just a fine or a penalty imposed to discourage those type of happenings to, or to discourage those happenings. Correct? So inge enna varadu, not a taxable, sir. Not in the purview of GST. You are not giving consideration to the department. You பெருமையா கொடுத்துட்டு வர போற, பண்ணது தப்பு, you have paid it for it. Next, forfeiture of salary or payment of bond amount in the event of the employee leaving the employment before the minimum agreed period. In the situation, engineering friends கேட்ட சொல்லிருவோம், கான்ட்ராக்ட் போட்டு 2 வருஷம் உள்ள உட்காந்துருந்தேன், சமாளிக்க முடியல, 6 மாசத்துல நான் சப்போஸ் டு பே பேக் டு தி கம்பெனி. 6 மாசம் என்ன சம்பளம் கொடுத்தானோ அதை விட 3 மடங்கு நீ அதிகமா பே பண்ணிட்டு தான் வெளியே வரும். ரைட்டா இல்லையா? அந்த பணம் கன்சிடரேஷன் தானே, எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு ஜிஎஸ்டி போடலாமா? உங்ககிட்ட இருந்து விட்டு வந்ததே பெருசு, இது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் ஜிஎஸ்டி ஆங்கிறீங்க. Then you tell me, what shall we do? First tell me, is there a transaction happening or is there a supply happening? இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, you are coming out of an agreement on which you make some payment which is not a consideration against particular supply, right? And that amount which is collected in excess என்னன்னா இந்த மாதிரி transactions like violations of fine or penalties, traffic rule violation, இதே check this on இதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். So இதை அதிகமா என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. So this is not subject to GST, not subject to. Okay. Late payment surcharge or fee. Late payment surcharge or fee. Can I எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, coming to the trade concept. நான் ஒரு பொருள் வித்திருக்கேன் ஜிஎஸ்டியோட, எனக்கு பணம் 30 daysல வரணும், 30 daysல வரல, so I'm collecting extra money. It is ancillary to the main supply. My ancillary supply subject to GST. Sorry, my main supply, principal supply is subject to GST. Then ancillary supply also will. If my principal supply is not subject to GST, then ancillary supply also. Otherwise, it is always covered for transaction value and taxable under GST now. This is clear. This is not like check this one. இது நீ ரொம்ப ஃபெமிலியர் இருக்கனா, fixed charges I'm skipping kana, fixed charges is also not subject to GST. The fixed charges என்ன கான்செப்ட்னா, EB charges,
நீ யூஸ் பண்றியோ யூஸ் பண்ணலையோ மினிமம் ஏதாவது கட்டுறியா கட்ட மாட்டியா? அப்ப அது ஃபிக்ஸட் சார்ஜஸ் தானே. அந்த ஃபிக்ஸட் சார்ஜஸ் யூஸ் பண்ணாத போர்ஷன் நான் ஏன் கட்டணும் அப்படின்னு போய் சண்டை போடுவியா? போட மாட்டேன். Now, fixed charges and EB and all, EB charges not in the purview of GST. So, like GST, so the compensation you pay or tolerance, all these things will not apply there. It's not subject to GST. What about this cancellation charges? Hotel book பண்ணிடுறோமா? அவர் திடீர்னு என்ன நினைச்சு தெரியல, படிக்கலாம் முடிவு பண்ணிப்ப. So you have cancelled everything. And you get something in return. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, not that everything you paid will be returned. ஒரு போர்ஷனை குடிச்சிட்டு தான் கொடுப்பான். அப்ப அந்த அமௌண்ட் they are withholding, no? Can they charge GST on that portion? Or have you noticed that whether they charge GST on that portion or not? Most of the hotel check-in time வரைக்கும் அலோவ் பண்ணிருப்பான் சார், அதனால பிரச்சனை இல்லை, ஃபுல் அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே சம்மர் டைம்ல போட்டுப்பாரு, ஃபுல் அமௌண்ட்டும் ரீஃபண்ட் ஆகாது, ஃபுல் அமௌண்ட்டும் அவன் பேங்க்கு போயிடும். Now, situation is this. நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு இல்லைன்னா ஒரு டிராவலுக்கு ஒரு ஏர் பிளைனுக்கு எல்லாத்துக்கும் டிக்கெட்ஸ்ல புக் பண்றேன். புக் பண்ணும்போது அதை பெய்டு. அப்ப அதை பே பண்ணும்போது எனக்கு அந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணணுங்கிறத சார்ஜ் எடுத்துக்கணும், இல்லை அதை செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அந்த சர்வீஸ் நீ வேணும்னு கேட்கும்போது உனக்குன்னு புக் பண்ணிட்டா அதே சர்வீஸ் இன்னொரு கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. அந்த சர்வீஸ் யூ கோ ஃபார் கேன்சலேஷன். உனக்குன்னு அந்த ஃபெசிலிட்டேஷனுக்காக பண்ணி கொடுத்துட்டு இஃப் யூ கோயிங் ஃபார் கேன்சலிங்னா இப்போ என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல திரும்ப பணத்துக்குள்ள திரும்ப கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, ஃபர்தர் புக்கிங் வரல, who will suffer? அட்லீஸ்ட் நீ புக்கே பண்ணாம இருந்தா கூட பாசிபிலிட்டி, ப்ராபபிலிட்டி தான் டெல்லிங், மேபி புக் ஆயிருக்கு. அந்த அந்த ஒரு சர்வீஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்றான், என்னோட பிசினஸ்ல காம்பன்சேட் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்றான், ஒரு போர்ஷனை கேன்சலேஷன் சார்ஜஸ் பிடிச்சிட்டு cancellation charges are subject to GST. ஏன்னா உனக்கு ஒரு டாக்ஸபிள் சர்வீசஸ்க்காக என்ன பண்ணிருக்கான், இதை வாங்கி வச்சான். அந்த சர்வீஸை வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ ரிவர்ஸ் அடிச்சிட்ட. அப்ப என்ன பண்ணுவான், ஒரு போர்ஷனா என் சார்ஜஸ் பிடிச்சிக்குவேன். அந்த சார்ஜஸ் ஏன் பிடிக்கிறேன், உனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் பண்ணி தருவேன்னு சொல்லி தான் நான் பண்ணேன். இதனால எனக்கு ஒரு பிசினஸ் லாஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சார்ஜ். சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா இதையும் லிக்விடிட்டி டேமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். Are you all with me, ma? Online also with me, ma? Yes. Okay. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு கேன்சல் பண்ணிப்பாரு. கேன்சலேஷன் பிடிச்சிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா லக்கிலி யூ வில் கெட் அ கிளாரிட்டி, கேன்சலேஷன் சார்ஜ் ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஹோட்டல் புக் பண்ணிப்பாரு. ஓகே. With this now coming to the third chapter now. Charge. Third chapter is charge. So far நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல லிக்விடிட்டி டேமேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி மாதிரி தான் நீ ஸ்பெண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா எழுத வேண்டியது இருக்குன்னா காம்பன்சேஷன் செஸ் எப்ப வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு, கேன் பி a 1 mark question. சரியா? அதுக்கு மேல contractual obligation Circular 172 do not attract GST. இதெல்லாம் தான் கண்ணா கேப்ல பார்க்க வேண்டியது. RCM-லயோ exemption-லயோ தான் you have a huge list. I'm just helping you to cover this 82 pages in 1 hour or 1.5 hour. Right. Charge under GST. Charge-லனா எவ்வளவு மேக்ஸிமம் டாக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம், காம்போசிஷன் ஸ்கீம் யாரெல்லாம் என்ட்ரி ஆகலாம், those are all there. இதுல காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல யார் என்ட்ரி ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இந்த எல்லாமே மெட்டீரியலே இருக்கு. பிளஸ் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன அட்டெம்ப்ட்ல இருந்து அப்ளிகபிள் தான். ஸோ இதுவும் பார்த்துட்டேன். இதுல இந்த ஃபிளையாஷ் பிரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையாமா, இது ஒரு சின்ன அமெண்ட்மெண்ட். என்னன்னா 18th July 2022 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட் படிச்சேன். See, people who manufacture this fly ash bricks and the content of the fly ash na and the சாம்பல் மாதிரி இருக்குல்ல, கருங்கல் தூள் இருக்கு இல்லையா, that is was 90% or more content, அந்த constituent, அந்த ப்ராடக்ட் வெளியே வருது இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட்ல 90% or more என்ன இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா then you are not allowed to come under. அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா டாக்ஸ் ஆபீசர் வந்து?
முதல்ல செங்கல் வாங்கி போறோம் அவனுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ ஹியர் அந்த 90% ஆகும்போதுலாம் வந்து டெக்னிக்கல் டு தட் பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வேணாம், ரிமூவ் இட் கம்ப்ளீட்லி தீஸ் பீப்புள். ஏன்னா இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், ஃபார் தீஸ் பீப்புள் தோஸ் தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் சப்ளை கூட்ஸ் தானே, ஸ்டில் தேர் லிமிட் இஸ் 40 lakhs and 20 lakhs. 40 lakhs and 20 lakhs. These people நான் கேக்குறேன் 20 lakh கிடையாது. யூசுவலா கூட்ஸ் என்ன லிமிட்? இந்த கூட்ஸ் என்ன லிமிட்? கான்ஃபிடண்டா சொல்றேன் இல்லமா? Mark somewhere, take a references. I say it is 20 lakhs, but I'm not sure. So you have to go and confirm. நான் மார்க் பண்ண சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன? So you have to go and refer, and I say 20 lakhs, but it can be 40 lakhs. You are telling it's 40 lakhs, and online answers are coming as 40 lakhs. Go and see in your material, is it 40 lakhs or 20 lakhs? These people, though they are supplying goods, okay. Now moving into RCM. RCM ரொம்ப பெரிய amendment-லாம் இல்ல, general amendments தான். It's so comfortable. Effect from this is notification. This is notification, clear notification. First, GTA ல ரெண்டு category இருந்துச்சு. GTA providing services to a specified recipient, correct? Not all the recipients, specified recipient, and if they are not charging any taxes now, then recipient will pay tax under RCM. 5% tax they will pay. As not charging now, okay, and they said who has not paid at 6% and if GTA who is issuing invoice at 5% now, already RCM is 5% கட்டணுமா? தேவையில்லை. அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்னாச்சு? ஓவர்லாப்பிங் பாயிண்ட். அப்ப என்னாச்சுன்னா ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல GTA இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணா கண்டிப்பா 12% தான் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும். அப்படி 12% இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலைன்னா ஷார்ட் ஃபாலுக்கு ரிசிபியன்ட் கட்டுற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இந்த பாயிண்ட் அடிச்சு விடல. அதை லேட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. எப்போ as on today, and for example the 18/7/2021 என்ன சொல்றேன்னா உன்னை டீப்பா செஞ்சு விட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? GTA services availed on 1st July 2022 போட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? Right? But be confident they will not test that way. They want to test what is in life. What is in life? So they will test only after 18/7/2022. Right? Okay. GTA as on today, they can issue forward invoice. If they issue at 12%, they can claim IDC. If they issue at 5%, they cannot claim IDC. Whatever the value at which they issue invoice. If they issue at 5 or 12%, it's completely considered forward charge for the recipients, the specific recipient. If they have not charged any taxes, then only RCM will come for the hands of specified recipients. Right? Specified recipient யாரும் தெரியும்ல? யாருமா? Factories, societies, partnership firm. கடைசி பர்சன் யாருன்னு சொல்லுங்க. Cooperative society will come in second point. Cashable taxable person in the taxable territory. ஏன்னா உன்னை எக்ஸாம்பிள் அதான் டெஸ்ட் பண்ணுவான். ரைட்? ரொம்ப ஈஸி இல்லை அவனுக்கு கவர் பண்ணி தப்பு நினைக்கிறதுக்கு. விளையாடுறியே அப்ப பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிற. ரைட். One more important amendment is belong to GTA. So GTA forward invoice 0% completely RCM. GTA forward invoice 5% no RCM. GTA forward invoice 12% no RCM. Clear? Then GTA providing services to the மூணு category வந்து already provision இருக்கிறது தான். For these people's no RCM. In relevant to that, supplier has taken registration under this GST and exercised the option to pay the taxes.
நான் ஜிஎஸ்டி எடுத்து நான் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல பே பண்ணா கண்டிப்பா என்ன வராது, ஆர்சிஎம் வராது. ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஜிடிஏ ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல ஆர்சிஎம் பே பண்றேன்னு சொல்லணும்னா ஃபைனான்சியல் இயர் பிகினிங்லேயே தி நீட் டு சப்மிட் டிக்ளரேஷன். ஒன்ஸ் டிக்ளரேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த டிக்ளரேஷன் படி அந்த வருஷம் ஃபுல்லா அவர் என்னதான் பண்ணணும், ஷுட் டிராவல் ஒன்லி அண்டர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். நான் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் தான் போக போறேன் அப்படின்னா இயர் பிகினிங்ல டிக்ளேர் பண்ணிடணும். இயர் ஃபுல்லா கண்டிப்பா என்னதான் பண்ணிருக்கணும், நெக்ஸ்ட் இயர் தான் மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் மாத்துறதுக்கு. இட் இஸ் கிளியர். இதுவும் புது அமெண்ட்மெண்ட் தான். அந்த சப்ளையர் ஹஸ் இஷ்யூட் a tax invoice to the recipient charging GST. இது ரெண்டும் நடக்குதுன்னா ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்லயே போகுதுன்னு அர்த்தம். So RCM is clear? Yes. Now this service, இந்த சர்வீஸ் நிறைய இடத்துல இந்த இங்கேயும் படிப்போமா, exempted services இருக்கு இல்லையா, சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை தி கவர்மெண்ட் டு பிசினஸ் என்டிட்டில ஒரு சில இதுக்கு exempted சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கேயும் ரிப்பீட்டடா இந்த பாயிண்ட் வரும். இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கன்சாலிடேட்டா I will explain. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க பார்க்கிறது, you can claim ITC on both under forward charge and under reverse charge for GT. There is no restriction. Okay. Here we are discussing only about the RCM part. Here we are discussing only about the RCM part. Now, services supplied by the government to a business entity is subject to RCM, except renting of removable property வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த கிளாசிபிகேஷன்ல வராது, இன்னொரு கிளாசிபிகேஷன்ல வரும். அந்த இடத்துல என்ன வரும்னா எனி பிசினஸ் என்டிட்டி பொதுவா person subject to registration வரும், all the persons subject to registration under the law வரும். அதான் only difference. Business entity may not be a registered entity, subject to RCM வந்துரும், then they will go for registration. Whereas renting of removable property now only if they rent it to let out to registered entities. Right? Now இப்போ இது எக்ஸ்க்ளூடிங்ல, RCM எக்ஸ்க்ளூடிங்ல one of the services service by department of கீழ என்ன பண்ணிட்டான், இதெல்லாம் அடிச்சு விட்டான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணேன்னா, ஸ்பீட் போஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ் போஸ்ட், லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்குலாம் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் இருக்குங்க அப்படின்னு, அதனால ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வராது. யூஸ்வலா தான் ஸ்பீட் போஸ்ட் அனுப்பிச்சு ஏதாவது பில் பார்த்துருக்கேன். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ரிசிப்ட் ஜிஎஸ்டி இருக்கா, இருக்குல்ல. அப்ப இதெல்லாம் என்ன வந்திருக்கு, ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்லயே வந்துருக்குமா. அப்ப ஆர்சிஎம் கான்செப்ட் உள்ள நம்ம பார்க்கவே தேவையில்லை. நீங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீசஸ் பிசினஸ் என்டிட்டிஸ்க்கு யூஸ்வலா ஆர்சிஎம்னா, பட் இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் ஒண்ணு ஃபார்வர்ட் சார்ஜா இருக்கணும், இல்லைன்னா எக்ஸம்ப்டடா இருக்கணும். அதனாலதான் 1, 2, 3 போறான் இல்லையா, இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூடிங்ல கொடுத்துருக்கான். அந்த எக்ஸ்க்ளூடிங்ல இந்த கட் ஆஃப் ஆயிருக்கு, இதெல்லாம் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல இருந்துச்சு முதல்ல. Now they have ignored it. இது இக்னோர் பண்ணிட்டு பார்த்தாலும் இட்ஸ் நாட் ஆஃப் கிரேட் டீல். இது ஏன் இக்னோர் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இதுக்கு எகெயின்ஸ்டா எக்ஸாம் சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல இருக்குது. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்டோட சர்வீசஸ்ல now they have listed out selling of inland letters or express courierல 10 கிராம் வரைக்கும் வெயிட் இருக்குது, இந்த மாதிரியான ஐட்டம்க்கு மட்டும்தான் எக்ஸாம் கண்டினியூ ஆகும். மித்த எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் சர்வீசஸ்க்கும் எக்ஸாம்டும் வராது, ஆர்சிஎம் வராது. அப்ப போஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான், ஃபார்வர்ட்ல போட்டு போயிடும். That is the overall understanding. Clear? So today also we go on here, we post life insurance agency business will come with forward charge invoice. Clear? Now continue பண்ணி போவோம். அங்கேயும் I will connect. Exam area மாதிரி. Clear exam area. But all I am question that I will definitely answer a question on this. Services by way of renting of residential dwelling to a registered person. Service provider yaru, any person. Service recipient yaru, any registered person. I will give you different situations now. You tell me the answer. Okay. When will be RCM?
gets triggered, when the RCM will applicable. All done? Yeah. What happened is, this I have added with the material for forthcoming exam, that is from November exam, but this is an amendment material. Okay. Service provide பண்றது யாரா இருக்கும்பா? அப்ப இது ரெஜிஸ்டர் ஆவலாம். ரிசீவ் பண்றது கண்டிப்பா ஓகே. இது ரெண்டிங்கோ. There are two set of building, only commercial. You know what? Commercial building and let out பண்ணும்போது asking about is there anything which we have discussed about the letting out of commercial building? We have ever discussed anything about letting out of a commercial building? Commercial building nale building let out பண்றாங்க, building owner he should issue invoice only under forward charge and subject to 18% GST. Okay, well, so the person who lets out owner, building owner, the registered now, he will issue forward charge invoice. If he is unregistered now, he will issue invoice without taxes. Commercial building, registered person பொறுத்த வரைக்கும், recipient பொறுத்த வரைக்கும், if he receives under a forward charge invoice, he can claim ITs. If he receives from an unregistered person, he is not subject to pay RCM. No RCM in case of letting out of commercial building by unregistered person to a. So commercial building it's only RCM. Sorry, only forward charge. Commercial building it's only. This section is clear. Now I come to residential building. Now, residential building yo என்ன பண்றோம் நம்மளுங்க? Residential purpose க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். பண்றோம் தானே? ஆல்ரெடி டெஸ்ட் அப்படி தான் பண்ணுவோம். நானே என் வீடு தான் பிடிச்சி ஆஃப் போடுச்சிருக்கேன். Right? So residential building utilized for the purpose of a residence, no forward charge, no RCM charge. You got the point, ma? Second clarity is a residential building used for the purpose of a residence. I'm only narrating the usage, not about the recipient registered or provider registered. இத பத்தி நான் பேசல. I'm only telling about the usage. Residential building used for the purpose of residence. No RCM, no forward charge. Clear? Okay. Now, different combinations. I am a registered person. I am letting out a residential building for residential purpose to another registered person. Except somewhere. I am an unregistered person. Letting out a building to a registered person for a residential purpose. No RCM, no forward charge. And I am a registered person. Recipient is unregistered. Then also no forward charge and no RCM. Because the usage is for the purpose of residence. Okay, I am a unregistered person because we are saying giving a residential property, and that residential property is placed for a commercial purpose by a registered person. Then unregistered person invoice, written invoice to tax reform. Recipient then he is supposed to pay tax under income. This is the only situation where RCM will come. What is the only situation? That is a residential building let out for a commercial purpose by unregistered person to a registered person, RCM will come. Only situation where RCM will come. Example, Mr. B, a proprietor, who is a registered person, who took a house for his own residence. Recipient than a B, registered person than, but he took his house for his own purpose, resident purpose. And he is getting a rental bill from an unregistered person. Invoice issuer yaru unregistered. Receiver yaru, but I am utilizing it for my own residence purpose. GST varum varada. RCM varum varada. No RCM. The same building I am using as a godown of storing my goods now. As simple as right on. I feel this can be tested. Are you all okay with this? No? Now into the next chapter. Only we are stepping into. You have a lot of list of items.
சரி another 1 hour can manage no இல்ல 3 மணி நேரம் உட்கார்ந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா take it as a practice exam ஹால்ல போய் அப்புறம் 3 மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஆகணும் ரைட் now exemption from GST ல புதுசா ஒரு 4 ஐட்டம் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஆட் பண்ணது ரொம்ப கம்மி தான் தூக்கி விட்டதான் ஜாஸ்தி ஏன் ரெவென்யூ கலெக்ஷன் பத்த மாட்டேங்குது என்ன பாரு நீ ஃபைனல் வர்றதுக்குள்ள 3 ஆக்டிவிட்டி அது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி அதுல இப்பவே ஒரு அமெண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நீ படிப்ப செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி அதான் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் சேரிட்டபிள் படிப்பேன் எப்போ அக்ரிகல்ச்சர் படிப்பேன் அப்புறம் மெடிக்கல் படிப்பேன் எஜுகேஷன் 4வது வரும் இது 4க்கும் டாக்ஸ் வரும் 4க்கும் டாக்ஸ் வரும்னா பிளைண்டா வராது இங்க அங்கன்னு ஒரு 70% டாக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க 30% அப்ப எதுக்கு டாக்ஸ் வராது kindergarten student paying fees of up to less than 1 lakh per annum that's supposed to be not to be GST or studying in ICC syllabus paying 1.5 lakh will subject to GST all this thing will come you will see but also laughing today we are laughing no at your final time or at your practice time you will see right coming into this amendment RCM ல எடுத்து விட்டுருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இது ஃபார்வர்ட் சார்ஜுக்கு ரிலேட்டடானு சொல்லி இங்க என்ன பண்ண சொல்றோம் government provide பண்ற services are not subject to GST exempt தான் excluding these services னா excluding these services அந்த கீழ இருக்கிற பாயிண்ட் அடிச்சு விட்டு entire services by department of post போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான்னா here also இந்த ஒரு பாயிண்ட்லயும் இப்ப government is providing to the registered person government is collecting up to 5,000 rupees or any services for which they are receiving more than 5,000 or less than 5,000 up to 5,000 it is also not into the limit of taxable it is also into the limit of exemption government providing services இது எல்லா இடத்துலயும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் சர்வீஸ் வந்துட்டே இருக்கா இந்த பாயிண்ட கட் பண்ணிட்டாங்களா கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா இது மட்டும்தான் என்னது exempt 1 mark கேட்க முடியும் services by the department of post by way of postcard inland letter book post and ordinary post இது மட்டும் என்னது exempt இதெல்லாம் taxable ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வரைக்கும் அந்த taxability RCM ல வராதுன்னு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருந்தா இது எதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லிட்டு எக்ஸ்க்ளூஷன் லிஸ்ட்ல தூக்கி விட்டோம்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் லிஸ்ட்ல எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னா சப்ஜெக்ட் என்னது as simple as that அது law frame பண்ணும்போது they have touched like this and now they have amended into a straight route highways போடுற மாதிரி right fine okay can I move forward இந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா எக்ஸீடிங் 5,000 எக்ஸம்ஷன்ல வராது கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ்க்கு 5,000 கீழே ஒரு ரெமிண்டர்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா அது எக்ஸம்ட் தான் அதுல இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் கவர் ஆகாதுன்றது இது என்னது படிச்சது சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ஃபார் யூஸ் ஆஸ் நான் சர்ச் பண்ணேன் இல்லையா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரெண்ட் எடுக்கிறாங்க அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது என்ன பர்பஸ்க்கு நீ யூஸ் பண்ண போறீங்க transport of passengers with or without accompanied belongings இந்த ஃபீல்ட் வரைக்கும் இது எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இந்த ஃபீல்ட் வரைக்கும் இந்த 2 பாயிண்ட் பாரு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வந்துச்சுக்கன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நவம்பர் 10ல இருந்தே இருக்கு இந்த வேன் மார்க்கெட்ல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் வித் ஆர் வித்வுட் பிலாங்கிங்ஸ் ஓகேவா லக்கேஜ் இல்லாம by non-air conditioned contract carriage other than radio taxi for transportation of passengers excluding this for tourism purpose or stage carriage other than see in the booking எல்லாம் இருக்கு இல்லையா in this particular service is exempt எப்ப exempt தெரியுமா if these services are not provided through ECU what is ECU e-com operators online போய் நீ அவைல் பண்ணி எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னா these also will be taxed உனக்கு இது அமெண்ட்மென்ட் என்னன்னா இந்த அமெண்ட்மென்ட் முன்னாடியே வந்துச்சு
இந்த அமெண்ட்மெண்ட் போன டைம்க்கு அப்ளிகபிள், போன நவம்பர் டைம்க்கு அப்ளிகபிள். என்ன சொல்ல வரானா, இந்த பர்டிகுலர் பேசஞ்சர் சர்வீசஸ் provided through ECO, ஓலா ஊபர்ல ECO தான், கரெக்டா இல்லையா? provided through ECO னா subject to this, it is not exempt. If it's not provided through ECO na, it is still exempt. This is a key point here. Then services by way of transportation by rail or a vessel, ship, அதான் இல்லையா? From one place in India to another place, this goods, இந்த goods எடுத்து போனா exempted இருந்தது. இனி இந்த goods எடுத்து போனா என்ன ஆகும்? எப்ப இருந்தது? 18/7ங்கிறது ஒரு முகூர்த்த நாள் நமக்கு, சரியா? RCM பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸம்ப்டட் லிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீ எழுதி வச்சுக்கோ 18/7, சரியா? 5 வருஷத்துக்கு உனக்கு மூட்டை முடிச்சா கூட நீ 18/7 வச்சு முடிச்சுக்கோ. So that you will not forget for the lifetime. ஏன்னா இதுல வந்திருக்கிற அமெண்ட்மெண்ட்லாம் மோஸ்ட்லி என்ன, ரெவென்யூ அடிஷன் டு தி கவர்மெண்ட். அப்ப கண்டிப்பா சீக்கிரம் வித்ட்ரா பண்ண மாட்டாங்க. இதே ரெவென்யூ டெலிஷன் பார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த வாரமே இது காணாம போயிடும். பட் திஸ் இஸ் ரெவென்யூ அடிஷன் டு தி கவர்மெண்ட். It is clear? This is another key amendment. சர்வீஸ் டாக்ஸ் காலத்துல இருந்து உருட்டு வந்துச்சு இந்த வண்டி. இது ஒரு ரிப்பேர் ஆன வண்டி மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷன். இதை வச்சுதான் நிறைய அசைன்மெண்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் P&L ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. I'm talking from the service tax line. ஃப்ரைட் சார்ஜ் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஃப்ரைட் சார்ஜஸா சர்வீஸ் டாக்ஸ் கட்டினீங்களா? சர்வீஸ் டாக்ஸ் என்னன்னா அதுல ஒரு ப்ரொபோர்ஷன், ஐ திங்க் 30% 40% தான் டாக்ஸ் கட்டணும். ரிமைனிங் வந்து அபேட்மெண்ட். ஓகேவா? அபேட்மெண்ட் கான்செப்ட்லாம் இருந்துச்சு. அப்போ ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் ஒரு 10 lakhs இருக்குன்னா 10 lakhs 30% 3 lakhs. 3 lakhs ஐ திங்க் 14.5% நம்ம சர்வீஸ் டாக்ஸ் இருந்தது. டாக்ஸ் கட்டணும். எவ்வளவு வரும்? 3 lakhs 14.5%. Complicated numerics. 2 days before only I watched the movie called Ramanujam. Wrong time I watched. Class after class முடிச்சு போய் பார்த்துருக்கணும். So anyways, somewhere around 50,000 வச்சுக்கலாம், just for convenience. 50,000. ஓகேவா? So 50,000 I'm supposed to pay service tax. அதை அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்றது? Yeah, what is fine? It's fine. Every consignment charges us less than 70 rupees. ஒரு கன்சைன்மெண்ட் நான் 750 ரூபாய் கீழே தான் அவைல் பண்ணணும். ஒரு கன்சைன்மெண்ட் 750 ரூபாய் கீழே தான் இருந்துச்சு. இல்ல கன்சாலிடேட் கன்சைன்மெண்ட் ஒரு வண்டியில என்னோட சேர்ந்து போகுதுன்னா 1500 ரூபாய்க்கு கீழே தான் இருந்துச்சு சொல்லிட்டு 10 lakh என்ட்ரி இருக்குல்ல, we will segregate, பிரிச்சு போட்டு, so that ஆபீசர் வந்து பார்த்தோன்னையும் ஃப்ரைட் சார்ஜ் இவ்வளவு இருக்கு, சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஃப்ரைட் சார்ஜ் வரவே இல்லை, கட்டுங்கன்னு டேரக்டா சொல்லவே முடியாது. They have to go inside the ledger and they have to filter the items of a single entry exceeding 1,500. நம்ம தான் பிரிச்சு வச்சிருக்கோமே, அப்புறம் எங்க போய் 1,500 வரப்போகுது? வராது. சர்வீஸ் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் கீழே விழுந்து இது அப்படியே ஜிஎஸ்டிக்கும் வந்துருச்சு, அப்படியே கண்ணு முன்ன மாதிரி வந்துருச்சு. இப்ப இனி ஆபீசர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ரைட் சார்ஜஸ்க்கு நீ RCM கட்டாம இருந்தேன்னா, சார் என் ஃப்ரைட் வேல்யூ less than 1,500 தான், என் ஃப்ரைட் வேல்யூ less than 750 தான், அதனால நான் RCM கட்ட வேண்டியது இல்லைன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் எடுக்க முடியாது. எப்ப இருந்து? 1987ல இருந்து ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் 750 rupees 600 rupees கூட என்ன பே பண்ணணும்? அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் you can exclude it. இப்ப கூட 3 டிபார்ட்மெண்ட் ஆடிட்டர் 3 டிபார்ட்மெண்ட் ஆடிட்ல use the same strategy. Government understood இது ஒரு பேட்டர்னாவே எல்லா அசிஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. என்ன காரணம்னா, GTA சர்வீஸ் மோஸ்ட்லி ஒரு வண்டி வாடகை எடுக்கிறோம்னா அப்பவே கை கேஷ் கொடுத்துரும். ஸோ கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஒரு 4-wheeler வண்டி எடுக்கிற, ஒரு கண்டெய்னர் ஹையர் பண்றேன்னா அப்பவே கேஷ் கொடுத்து புக் பண்ணிட்டு வந்துருவேன். கரெக்டா? கூட்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு பொறுமையா பே பண்ணுவியா? ஃபர்ஸ்ட் கூட்ஸ் எடுப்பானாம பணம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க கூட்ஸ் லோடே ஆகும். They are very clear in that. கரெக்டா இல்லையா? So cash easier entry பண்ணிட்டு இருந்தோம். It is removed. It is, in my perspective, an important amendment. It's like இவரை கூட அரெஸ்ட் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? It happened in our country. அதே மாதிரிதான் இந்த ப்ரொவிஷன் கூட தூக்கிடுவாங்களா அப்படின்னா தூக்கிடாங்க. Right? So be very clear in that. And there is another point where cereals, pulses, fruits வரைக்கும் they think these are all essentials. It has to be warehoused. இதுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் மார்க்கெட் இருந்து they are feeling. வெஜிடபிள்ஸ் உள்ள சேர்த்துக்காம this is also essential. மீதி எல்லாம் என்ன பண்றோம்? மீதி எல்லா ஐட்டத்தையும் நல்லா கவனிச்சு பாரு, பேக் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ண முடியும்.
or அதுக்கு எதுக்கு சாமி உனக்கு எக்ஸம்ஷன், go and pay taxes from here on. இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சு தான் நான் சொன்னேங்க. ஃபியூச்சர்ல ரிலையன்ஸ்ல போய் வாங்குற, மார்க்கெட்டட் வாங்குற, பிராண்டட் வாங்குற, அப்புறம் எதுக்கு உனக்கு தக்காளிக்கு டாக்ஸ் இல்லாம, or வெங்காயத்துக்கு டாக்ஸ் இல்லாம, pay that 5% minimum or pay the 3% minimum. Right. Next, this is another important point. Fumigation service. இந்த மருந்து அடிக்கிறோம்ல, fertilizing பண்றோம். And this is also subject to taxes. So far it is exempt. Any data? Healthcare. Now, this is another reason why I said healthcare will soon be coming to taxes. You go to this premium hospitals, Royal Care, or not tell the name. Because I have done one assignment in Royal Care and they have paid fees for me. So they are all, I should be the loyal customers, no? Loyal to my customers, right? Those premium hospitals, you have category of bed facility, ICU facility. 3 bed, 5 bed, patient can sleep in. Unfortunately, cannot sleep properly in the hospital. That much of medication will be there. And the way they deliver this thing also, they say nutritious meal. It's all fake. Can't do anything. They have divided. Every divide pandranga. See, of somebody paying for a medical treatment and takes up another, providing rooms, IC, critical, having room charges exceeding 5,000 per day. For 3-star hotel, in a charge over the same charges. So if somebody is taking that advantage, and the hospitals nipo yen பார்க்கணும்னு சொல்றேன்னா, அந்த பர்టిక్యులர் ரூம்ல இந்த காஸ்ட்க்கு மேல இருக்க ரூமா இருக்கும் இல்லையா, இந்த காஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றான், அவனுக்கு இன்னும் தெரியல நீங்க இதை விட ஜாஸ்தி தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ அந்த ரூம் போனேன்னா, இட்ஸ் நாட் தட் பேஷண்ட் மட்டும் பெட் இருக்காது, தனியா ஒரு கிச்சன் இருக்கும், ரிசெப்ஷன் இருக்கும். எதுக்கு? பார்க்க வர பீப்புளுக்கு அந்த ஹால்லயே, வராண்டா ஹால்லயே கொஞ்சம் பார்த்து போடுறது, ஏதாச்சும் ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு போடணும்னா தனியா ஒரு கிச்சன் இருக்கும். தட் இஸ் ஓ தி ரூம் சார், ரைட்டா? அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ரூம் எதுக்கு அப்படி இருக்கும்? And that government thought of it. 5,000 ரூபாய்க்கு மேல சார்ஜ் பண்றியா, pay 18% GST. Pay 18% GST. So medical serviceல மொத ஐட்டம் தனியா கழட்டிட்டாங்க. சேம் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட்ல எல்லாத்துலயும் ரூம் சார்ஜஸ் less than 5,000 என்ன வராது? So you have to remember this limit of 5,000. Up to 5,000 என்ன பண்ணலாங்கன்னா, no tax, because it is exceeding 5,000 per day. No, I said no. Warehousing of agriculture ஒரு அடி விழுந்துச்சா, மெடிக்கலுக்கு ஒரு அடி விழுந்துச்சா, now coming into charitable activity. இதுல என்ன கரெக்டா ஒரு பாட்டை வெளியே கட்டிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா, this is the previous provision. Services by way of training or coaching in a recreation activity. இந்த மாதிரி training or coaching எதுல arts or culture, ஏதாவது singing, dancing, இதெல்லாம் are relevant to culture, traditional thing, right? Or sports, or culture or sport. மூணுமே யாரு ப்ரொவைட் பண்றாங்க? அதுல ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் they have accepted. But art or culture யாரும் provide பண்ணுங்க. And only these things. The art or culture is provided by charitable entities now, that is subject to taxes. It's a key point. Beautiful art. That is line which is but provision reframe பண்ணிருக்காங்க. என்ன reason now? There is a logic behind this. Promotion of art activity, cultural activity அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான்? ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்தானே சிலம்பம் சுத்தரனா மட்டும் கம்மி விட்டுருவானா? that comes in art actually, martial art மேல போயிடும். ஸ்போர்ட்ஸ் இட்ஸ் நாட் தட். சோ அது என்ன பண்றாங்க, அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு they form trust, they mobilize funds and they try to do some other activities. So tracing is difficult for the government. So they think
they want to trace that particular individual. இதன பண்ண உன்னை புடிச்சிட்டு போயிரு. So that they have started from the tax part. Can you able to connect with me? என்ன சொல்ல வரேன்? இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு provision எழுதாம விட்டுறது. Provision என்னன்னா art or cultural activity should be connected only by individual. If it is connected by a charitable entities, now it is subject to taxes. Whereas sports என்ன பண்றோம்? Charitable entities they can promote. என்ன டிஃபரன்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல. ஏதாவது ஒரு கேஸ் பெருசா மாட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. இல்லைன்னா வந்து they will not specifically divide the sport தனி ஆர்ட் ஆர் கல்ச்சர் தனி எல்லாம் பிரிக்க மாட்டாங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் மூணுமே ஒரு கேட்டகரி தான். ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்தால என்னன்னா இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ்ல இருந்து ஆட் பண்ணி கொண்டு புதுசா மாடிஃபை பண்ணது, அது போக புதுசா கொண்டு வந்தது இதெல்லாம். சர்வீசஸ் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தேன். டூர் ஆபரேட்டர் சர்வீஸ் இருக்குல்லமா, which carries a problem here. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். இந்த டூர் ஆபரேட்டர் சர்வீசஸ் என்னன்னா கொஞ்சம் இந்தியன் டூர் அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்துல கைலாஷ் போறங்கிற சும்மா மட்டும் கைலாஷ் மட்டும் போயிருப்பியா? கைலாஷ் எங்க இருக்கு? இந்தியாலயா நேபாளியா? ஜஸ்ட் பேசிக் கொஸ்டின். எல்லாம் முடிச்சு முக்திக்கு அங்க தானே போகும். வேற ஸ்பாட் வச்சிருக்கிறியா? இது என்ன? Okay, it's in Nepal actually or China. இந்த பேப்பர் கரெக்டா சொன்னா டிபேட் தான் கரெக்ட். டிபேட்டே சைனா தானே, ரைட்? சோ அத ஒரு பேக்கேஜ் சர்வீஸ் ஒருத்தர் ப்ரொவைட் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோ. இங்க இருந்து போற பெருசு என்ன கைலாஸ் மட்டும் தான் போகுமா? பக்கத்துல என்ன எத்தனை 10 கோயில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். The Rishikesh is there, all these things are there. So they will plan a program so that கொஞ்ச நாள் இந்தியால இருக்கும், கொஞ்ச நாள் நேபாளுக்குள்ள போயிடும். ரெண்டு பேரும் நடக்காதா? அப்போ ஃபாரின் டூர் சர்வீஸ் இருக்கும், இந்தியன் டூர் சர்வீஸ் இருக்கும் இல்லையா? That is the situation. அந்த particular situationக்கு how to tax it, right? Partly in India, partly outside India, supplied by a tour operator to யாருக்கு? Recipient is the key here. இந்தியன் சர்வீஸ் இங்க இருக்கிற லோக்கல் ஆபீஸ்ல போய் லோக்கல் டூரிஸ்ட் டூர் ஆபரேட்டர் போய் நான் சர்வீஸ் வாங்குறேன்னா சர்வீஸ் ரிசிபியன்ட் நான் இங்கதான் இருக்கேன், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவர் இங்கதான் இருக்காரு, சர்வீஸ் ஃபுல்லா கொடுத்துட்டு டாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருவாரு. பட் இங்க யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த வேல்யூ. அதுல என்ன இருக்கு? அவரு ஃபாரின் டூரிஸ்ட் இந்தியன் டூர் ஆபரேட்டர் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணிக்கிறாரு. நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் கவரிங் த பிளேஸ் இன் இந்தியா, ஆல்சோ ஃபார் பிளேஸ் கவர் இன் இந்தியாவுக்கு நான் டாக்ஸ் பண்ணணும். அதான நியாயம். அவரே எங்க இருந்து வர்றாரு, அவருக்கு அதர் இந்தியா டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? தே ஆர் ஃப்ரேம்ட் ஒன் கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா, what is exempt or what is the value of tour operator services performed outside India shall be proportion of the total consideration charged for the entire tour, which is equal to the proportion which the number of day for which the tour is performed outside India has to the total number of days compressed in the tour, or 50% of the total consideration charge, whichever is less is exempt. இதுல 1 full day எப்படி எடுத்துவாங்கன்னா, எனி டைம் எக்ஸீடிங் 12 hours அப்படின்னா they will take it as 1 day in this count or that way count. In Indian count எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா abroad count எடுத்துக்கலாம். See the examples here. ரெண்டாவது ஃபாரின் டூரிஸ்ட்னா யாரு? Foreign tourist. Key point number 1, he is not a resident in India and he came to India for a stay not more than, and here also 6 months, tour வந்தாலும் 6 months தான், வியாதி வந்தாலும் 6 months தான். That is so 56 to there, and your section 17 perquisite income tax padana paathom. So here also, and for a legitimate non-immigrant purpose, inge continuously dara podaru, right? Now one example we take 3 days in India, 2 days in Nepal. Appo proportionate stay evlove, and the consideration is 1 lakh. Tour operator evlo charge பண்றாரு, இதுல எவ்வளவு tax பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா 1 lakh into 2/5 is the stay in Nepal outside India. So it comes to 40,000 or 50,000, whichever is less. 40,000 is exempt. That is not taxable value. From total consideration of 1 lakh, reduce 40,000, remaining subject to 5% tour operator services. Compact is. It is clear, no?
இதே 2.5 days 3 days இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அதே ப்ரொபோர்ஷன் போடு. கிளியர்? இது கிளியர்? டூர் ஆப்ரேட்டர் சர்வீஸ் கிளியர்? என் பாயிண்ட்ல RCM நீ ஆல்ரெடி கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். இந்த ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங்லாம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். அப்புறம் 1570 கன்சியூமர் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். இந்த டூர் ஆப்ரேட்டர் சர்வீஸ் நீ கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். இதெல்லாம் my perspective is example. My perspective of examination question. Then see இந்த amendment மறுபடியும் வந்துச்சுமா, இதெல்லாம் போன டெம்ப்ளேட்ல இருக்கு. என்னது நேஷனல் பப்ளிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஆடியோ ஆஃபீஸஸ்ல, அந்த சர்வீசஸ்க்கு சும்மா தர மாட்டாங்கல்ல, பணம் வாங்கி தான் தருவான். பணம்னா ரெக்கார்டட் மணி, I'm telling you. Right? Okay, that is not subject to GST. There is exemption. Okay, so we have discussed amendments in the existing section, new provisions included. Now what are all excluded? First point என்ன excluded? எப்ப இருந்து? ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி தான் தெரிஞ்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா 0 rupees to 1000 rupees exempt. 1000க்கு மேல 7500 குள்ள ஐ திங்க் 12 or 18% நினைக்கிறேன். 7500க்கு மேல 28% per day room rent I'm telling. ஓகேவா? அப்ப 1000 ரூபாய்க்குள்ள ரூம் ரெண்ட் இருந்தா டாக்ஸ் என்ன வருது? வராது, ஜீரோ. அதனால நிறைய ஹோட்டல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 999 ரூம் ரெண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஈக்குவல் டு 100 rupees per day ஆர் ஈக்குவலன்ட். 2000 அப்போ இட்ஸ் ஓகே தான். அது வரைக்கும் இருந்தா இப்ப சோஃபார் என்ன இருந்துச்சு? எக்ஸம்ப்ட் இருந்துச்சு. இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன்லி 2 rates கண்ணா, 12 and 18 or 28 I think. 12 and 18. 0ல இருந்து 7500 வரைக்கும் 12%. More than 7500 I think 18%. எப்ப இருந்து? 18. Clear? So 18 முன்னாடியா இருந்ததுன்னா 1000 rupees or 999 இருந்துச்சுன்னா என்ன வராது? 2500 இருந்தா taxes. அது ஒரு ரேட். More than 7500 னா RBI services are subject to GST now. இது பேங்க் தான் நிறைய கனெக்ட் ஆகுது. IRDA services providing license to insurance companies, அதுக்கு GST வரும். SEBI services, leasing of assets by the Indian Railways, these are all subject to GST now. Licensing, food sampling license, FSSAI போய் ஒரு பேக்கரி ஆரம்பிக்கிற, FSSAI போய் சர்டிபிகேட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ, வேணும் இல்ல கண்டிப்பா ஃபுட் சேஃப்டில, அதுக்கு ஃபீஸ் கட்டுற இல்ல, now it is subject to GST and providing services. Hotel maintain பண்ணி தரான் பாரு, அவன் சர்வீஸ். Fumigation service we already discussed. Slaughtering of animals, இது என்னது? கறிக்கடை. அடுத்தது that is all subject to 20 lakh la. But there are certain organizations which run only in the business of slaughtering. Slaughter பண்ணி பக்காவா பேக் பண்ணி they supply throughout the country or even they export. Export is not subject to GST, is different condition. If they supply all the star hotels in the country அப்படின்னா subject to biryani price ஏறிடும். Indirect cost. Like this, we have other things also that you can go through, right? Next. These are all amendments in exemption limits. Now I am moving into clarifications. Clarifications, I don't think you are supposed to write. I will explain in a story form. 15 clarification is. First clarification. Supply of food in Anganwadis and schools. Anganwadis thana. Tax போடணும் போடக்கூடாது. ஜெனரலா உனக்கு கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. சாப்பாடு போடுறதே பெரிய விஷயம், அதுக்கு டாக்ஸ் வேற போடுறது அப்படின்னு சொல்லி. See, the interpretation is like this. Providing educational facility. அதுல ஒரு part of the scheme is this midday meal scheme. That is also what? Providing to school children. Education facility provide பண்றதுல this is also covered. So hence not taxable. Serving of food, whether sponsored by government or through, it doesn't matter. All these things happen for or covered under education facility. Hence, it is not subject to. Yes. Next. Clarification regarding applicability on the activity of construction of a road where consideration are received in deferred payment. Road போடுற வேலை பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. ரோட் யூஸ்வலா பிரைவேட் கான்ட்ராக்டா இருக்குமா கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டா இருக்குமா? கவர்மெண்ட் வேலை உடனே பணம் கிடைச்சிருமா? டிலேவா தான் கிடைக்கும். அப்ப டிலேவா கிடைக்குதுன்னா இப்ப சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டைம் ஆஃப் சப்ளை போயிட்டு
சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், ஒர்க் சர்டிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு, யூசேஜ் கூட வந்துருச்சு, ஆனா இன்னும் பணம் வரல. பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் டாக்ஸ் கட்டிக்கலாமா? கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அலோ தே வோன்ட் அலோ. ஸோ நீங்க என்ன கிளாரிட்டினா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம்ஸ்னா தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு சில எக்ஸம்ஷன் லிஸ்ட்ல பிரிட்ஜஸ், ரோட்ஸ்லனா கண்டிஷன்ஸ் அது. ஆனா அது டெஃபரல் ஆகுது அப்படிங்கறதுக்காக taxable supply இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. It is clear? It is still considered as covered under the taxable services subject to GST at that time, by the time, based on your time of supply. Work completion முடிஞ்சு 60 days service or 30 days service now. கரெக்ட்டா? சர்வீஸ் 30 days தானமா? டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன புதுசா பாக்குற மாதிரி பாக்குறியே? ஒரு மாசத்துல எக்ஸாம் எழுத போறேன். சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ்னா என்ன டைம்ல நான் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணனும்? ஆன் ஆர் பிஃபோரா ஆர் ஆன் ஆர் ஆஃப்டரா? சர்வீஸ்னா ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் within 30 days of the date of provisioning of service. இதே பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்னா good. Some answers I'm hearing mapping. Right. Now, clarification regarding GST and supply of various services by central and state boards. Central and state board என்ன service provide பண்ணுவாங்க? It is also in connected to education. Matriculation exams எழுதுற, அது என்ன எக்ஸாம்? அது யார் கனெக்ட் பண்ணா? ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம். அது சிபிஎஸ்சி யார் கனெக்ட் பண்ற எக்ஸாம்ஸ்? சென்ட்ரல் போர்டு எக்ஸாம்ஸ். இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றது, எக்ஸாமினேஷன் கூட ரெடி பண்றது, உனக்கு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்றது, இது எல்லாமே எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டில கவர் பண்ணிக்கலாமா? So these are all certain facilities covered in the education thing. இதுலயே இவன் என்ன பண்ணுவான்? எக்ஸ்ட்ரா சில ஃபீஸஸ் வாங்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபீஸஸ் எந்த மாதிரி ஃபீஸஸ்னா, அதர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட், என்னது? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ, ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட், இந்த மாதிரி not in curriculum. Other services they provide, those are subject to GST. Regular services, see these services: admission to the course, conduct of examination, online test, result publication, உனக்கு மார்க் ஷீட் பிரிண்ட் கொடுக்கிறது, இதெல்லாம் என்னது? It's a form of their educational services that is not subject to GST. அது சிஏவே நீ முடிச்சிடுறமா, அக்னாலேஜ் சர்டிஃபிகேட் வரல, யாராச்சும் நம்புவானா? நீ சிஏ முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி யாராச்சும் நம்புவானா? ப்ரூஃப் என்ன? முதல்ல நம்ம முடிச்சோம்னா கொஞ்ச நாளைக்கு நம்மளுக்கே நம்ம நம்பிக்கை வராது, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். Fine, right. I've experienced it, which I'm telling. Right. Clarification: it's not that we are suspecting our ability, but still we are not able to land down. முடிச்சிட்ட நம்மளும் சிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல. Right. Clarification regarding applicability of on services supplied by state government to their undertakings or PSUs by way of Tamil Nadu state government giving guarantee to NLC, to the bankers. You give loan to NLC, we hold shares of 50% in the company. Government undertaking, இல்ல பப்ளிக் செக்டர் யூனிட், அந்த கம்பெனிக்கு நீங்க லோன் கொடுங்கப்பா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன், நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன். அந்த கேரண்டி இருக்குல்ல, can be valued as service in charge GST? We cannot. That is not required. It's not a taxable service, right? Yeah, taxable service. This is exempt under entry number. This is notified. This is exempt notification. Okay, wow. Exempt notification. In a notification. Entry number. Notification number. Basic notification. I'm asking. Section 11. It empowers government. Exemption notification issue பண்றதுக்கு, சர்க்குலர் இஷ்யூ பண்றதுக்கு, or order issue பண்றதுக்கு, அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோட்டிபிகேஷன் என்னது? 12/2017. ஞாபகம் இருக்கா? பிளிக்கிறியே, நீ கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போகும்போது என்னதான் பயமுறுத்தி இருக்க உள்ளது, ரைட்டா? உங்களோட எக்ஸம்ஷன் சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பாருங்க, அங்க இருக்கும். Now, clarification regarding coaching services by coaching institutions and NGOs under the central sector scheme, government scheme, for a student with disabilities, and a government scheme la varudna, it is still exempt. Otherwise NGO art culture ve tax pononta, coaching la vitruvana, they will definitely bring into the tax points. Idhula ore oru clarity enna,
அண்டர் சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்னா இதுக்கான பணம் இருக்கிற செலவுக்கு அது யாரு சாங்ஷன் பண்ணுவா? கவர்மெண்ட் சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் அந்த கோச்சிங் சென்டர் நடத்தி செலவு டோட்டலா எனக்கு 100 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 100 ரூபாயில 75 ரூபாய் 75% எனக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டா கூட இட் இஸ் ஸ்டில் எக்ஸம்ட். ஓகேவா? இங்க பாயிண்ட் இருக்கு பாரு. The total expenditure borne by the taken up by the government இருக்கு. அந்த total expenditure என்ன லிமிட்னா 75% or more. Key point mother. So entire amount to government spend பண்ணனும் இல்ல. அது 75% minimum spend பண்ணிருந்தா கூட எக்ஸாம். ஏன்னா இந்த அந்த மாதிரி क्वेश्चंस நீ படிக்கும்போது எக்ஸாம்ல கேட்டா உனக்கு ஃபர்காட் நீ மறக்கிற பாயிண்ட் 75%. Clarifications regarding GST on overloading charges at toll plaza. Adena overloading charges. இந்த பஸ் கெபாசிட்டி 50 தான். காலைல காலேஜ் டைம்ல அது எத்தனை வரும்? 100 டிக்கெட் வரும். மேல கீழ சைடுல அது என்ன சார்ஜஸ்? பேசஞ்சர் ஓவர்லோடிங் அண்ட் கூட்ஸ் அப்படிதான். வண்டி என்ன தாங்குமோ நம்ம யானை, குதிரை, மாடு அது கிடைச்சாலே என்ன பண்ணுவோம்? என்ன இருக்குமோ உனக்கு சிலபஸ் இவ்வளவு வச்சிருக்காங்க, எவ்வளவு எழுப்பி எடுத்து பாரு அப்படின்னு, ரைட்? பட் அது டோல் பிளாஸை தாண்டும் போது வாட் தே டு? இந்த ரோட்ல இவ்வளவு ஹெவியா ஒரு வண்டியில் தூக்கிட்டு போற பே டபுள் தி சார்ஜஸ் வாங்குவாங்க. அந்த டபுள்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா தானே, ஆட் ஆன் சர்வீஸ் தானே. கேன் வி கால் இட் அஸ் டோல் சார்ஜஸ் ஆர் சம் அதர் சார்ஜஸ்? Toll charges are subject to GST or no? Toll charges subject to GST or not? உங்களோட யூனிட் 4ல இது இருக்கு. So the additional cost is also considered as at toll charges. Clear? The additional cost is also considered as toll charges. Now tell me, toll charges subject to GST or not? The second reference you are supposed to make is your toll charges. What is the first reference I gave you? Fly ash bricks. I said it is 20 lakh, but you all said it's 40 lakh. Now I am telling here toll charges are not subject to GST, but you go and try. Okay, someone have good. Next, clarification regarding renting of vehicles to state government and tax and local authority. And a renting of vehicle, what to say? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுக்கலாம், டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் எடுக்கலாம், மைனிங் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஊர்ல மைனிங்னா மண்ணில் இருந்து கல் வெட்டி எடுக்கிறது தான். அது நிறைய லாரி எல்லாம் ஓடுது, எல்லாம் கவர்மெண்ட் லாரியா? எல்லாம் பிரைவேட் லாரி நெட்டிங் எடுத்துட்டு தான். எல்லா லாரியும் அங்க மண்ணில் விட முடியாது, பர்மிட் கொடுத்து தேவையில்ல அளவு. இப்போ அந்த லாரி எல்லாம் என்ன டைம்ல ஓடணும், என்ன டைம்ல ஓடக்கூடாதுன்னு யார் டிஃபைன் பண்ணுவா? ரெண்டுக்கு விட்டவரா இல்ல ரெண்டுக்கு எடுத்தவரா? ரெண்டுக்கு விட்டவர் அதோட லாரி மறந்துடணும், அப்படித்தானே? விட்டவரை எடுத்தவரா? Who decides? என்ன டைம்ல லோட் எடுக்கணும், என்ன டைம்ல லோட்? நீ கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிற ஃபேமிலியோட, ஒரு வண்டி ட்ரிப் கூப்பிடுற, நீ டிசைட் பண்ணுவியா கார் டிரைவர் டிசைட் பண்ணுவாரா? எங்கெங்கெல்லாம் போற வழியில நிறுத்தணும்? Who decides? உனக்கு வசதி நான் மட்டும் யூ டிசைட். கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்ப லோட் அள்ளணும்னு மட்டும் வண்டி வாடகை கொடுத்து டிசைட் பண்ணுவானா? யார் டிசைட் பண்ணுவான்? கவர்மெண்ட் தாங்க நான் டிசைட் பண்ணுவான். அத்தாரிட்டி லைசன்ஸ் ஏன் வச்சிருக்கோம்னா நைட் 2 மணிக்கு அள்ளணும் முடிவு பண்ணுவான். 2 மணிக்கு தான் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இருப்பான் ரெண்டல் விட்டவங்கிட்ட. தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ பி வெரி கிளியர். கிவிங் ஆன் ஹையர்ங்கிறது என்னன்னா வெஹிக்கிளவே அவங்க ஒப்படைச்சிருக்கு. வெஹிக்கிளை பத்திரமா கொடுத்தீங்கன்னா போதும், சந்தோஷம். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பீப்புள் ஃப்ரம் பெட்ரோல் காஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் இந்த பாயிண்ட் டெஸ்டினேஷன் டிஃபரெண்ட் கொடுக்குது. தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். Here it is renting of, yes, but here it is renting of
vehicles. Okay, va? Now, giving an hire. எதை exempt பண்ணது பாரு. Exempt service என்னன்னா, you giving a vehicle on hire to a state transport to carry more than 12 passengers or electronically operated vehicle for more than 12 persons. Here, giving on hire and this may take some time, or we will read in a full. Renting of vehicles accordingly, where the said vehicles are rented or given on hire to state and technical local authority, said service are eligible for above exemption, irrespective of whether such vehicles are or timings as decided by the or local authorities, which determines the rule of operation or flying of vehicles. Let me go on once again. What exemption is giving is that by way of giving on hire to a state transport to carry more than 12 passengers. More than 12 passengers, they give this option. It is clarified that giving on hire includes renting of vehicles. Giving on hire includes, so exemption like giving on hire word use பண்றாங்க. இங்க where the said vehicles are rented or given on hire, renting ஒரே meaning தான், to state transport corporation, Tamil Nadu state transport corporation or local authority, said services are eligible for exemption. What they are telling us, irrespective of whether such vehicles are run on routes or timing decided by the 10 மணிக்கு ஒரு பஸ் ஷார்ப் டைம் 10 மணிக்கு பஸ் எடுத்துருவாங்க. ரூட் NHல தான் போகணும், அதே ரூட் போறாங்க. இல்ல ஒரு பாலிட்டிஷியன் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா TNSRT பஸ் எதுக்கு ஓடுது? எதுக்கு ஓடுது? பேசஞ்சர் கேரேஜ்க்கா? பார்ட்டி பீப்புள் கேரேஜுக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றது இல்ல, அந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ் டாக்ஸ் பண்றோமா? பண்றது இல்லை. சரி, இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் ஹையர்ல போகுது அப்படின்னா இதுக்கான சர்வீசஸ்ல டிரான்ஸ்போர்ட் கவர்மெண்ட் மட்டும் இருக்க மாட்டான், பிரைவேட்டும் இருக்கும். இங்க இருந்து ஈரோடு போற பிரைவேட் பஸ் இல்லாம இருக்கா? பிரைவேட் பஸ் நீ சார்ஜ்க்கு என்ன பண்ற? GST கட்டுறியா? கட்ட மாட்டேன். ஸோ பி வெரி கிளியர், ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் டேக்கிங் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கவர்மெண்ட் இருப்பான்னு இல்லை, சம் ஆர் பாசிபிளி பிரைவேட். நம்ம ப்ரிஃபரபிளா பிரைவேட் பஸ் தான் ஏறும். எதுக்கு? டைமுக்கு போய் சேர்ந்துடலாம். I prefer always government vehicle because I've enjoyed this ride. Slow போவான், பொறுமையா போவான். I can gaze around. வெளி பார்த்துட்டே போலாம். When I was coming for time to write exams, how it was like that, because the time I reach there, I will get calls, office works, kid, family, all these things will load up. Only thing we can enjoy is the bus ride. Private வண்டியில ஏறி என்ன enjoy பண்ணுவேன்? Fine. Now coming into subject now. Come on. So here it is still exempt. Giving on hire, renting, no matter whether it is run for that purpose. As then when we want, we stop. As then when, whatever route they want, they can run it. Still it is exempt. Application fee charged for entrance or the fee charged for issuing eligibility certificate. Mark sheet வாங்கிட்டு வரல, fees கட்டுற, exam fee கட்டுற, GST கட்டிருக்கீங்க. Not subject to GST. Transport of minerals from mining pithead to railway shedding, beneficiation plant by vehicle deployed with the driver for a specified duration of time. ஒரு குளின் ஓடணும், ஒரு JCB கூப்பிடுற, வண்டி மட்டும் வருமா டிரைவர் வருவாரு? டிரைவர் காஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, பிகாஸ் நாட் த டிரான்ஸ்போர்ட் அலோன் இஸ் தி திங், தட் இஸ் செப்பரேட். அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இங்க மினரல்ஸ் கூட்ஸ் எடுத்துட்டு போற கொண்டு வர்ற. ஸோ ஹியர் GTA சர்வீஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிளாரிபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணிருக்கான். It is clarified that renting of trucks and other freight vehicles with the driver for a period of time is a service of with operator and not the GTA. GTA services provided to the government தான் என்னது exempt. GTA RCM பார்த்தோம்ல, அது RCM வராது. ஆனா இங்க அது GTA சர்வீஸ் கிடையாது, டிரைவரோட வண்டி ஸ்பெஷல் வெஹிக்கிள் கொடுத்துருக்காரு. ரெண்டிங் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் வரும், இட் இஸ் நாட் GT. கிளியர்? GT என்ன மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ரூட் நான் போவேன், இல்ல இந்த ரூட் ஹையர் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட். இங்க என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன தேவையோ அதை போய் அந்த வேலையை செய்யன்னு சொல்லுவேன்.
Clear? Honorarium to the guest anchors. வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொடுக்குறான். இந்த ஸ்டேஜில் நின்னுட்டு நீ வா நீ போன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம்ல. Those people are called as what? Anchors. What? In my language, shipla matunda I've seen what? Anchor. Because that's a very big thing. Only tool that can be utilized to make the ship stand at one particular place, even the waving sea. These people standing on one particular place and driving the entire program. So I don't know why they're using this English word. With language. Right? Those anchors are paid for honorarium. And the honorarium subject to GST or not, it is subject to GST only if the honorarium is the person who is receiving the honorarium has a revenue of more than 20 lakhs. Registration limit is மேல இருந்தா என்ன வரும்? It is clear. அது ஒரு form of service தானே. அங்க போய் அவன் சும்மா பண்ணல. He is taking the program all the way along. Paid for. Supply of service is there. Consideration is there. But only thing of crosses the limit of 20 lakhs now subject to GST. ART, IVF, இதெல்லாம் என்ன language? These are all medical language, right? Whether GST is applicable on services by way of assisted reproductive technology or fertilization. See, these are all also in my language or my understanding. Medical facilities, doctor provide for a medical facility, exempt or taxable. Exempt or taxable. Doctor to poi injection recent appoint vandirukalla GST oda vaangara. Exempt service actually. Adhuliyum enna not just English medicine, qualified people running a clinical establishment. Adukaprom Ayurveda, Siddha, homeopathy. எல்லாருமே அலோட் தானே. அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸும் that is also covered under medical facilities. The cosmetic surgery, is the cosmetic surgery covered under medical facilities? No. It is specifically blocked in section 70, section 5 ITC also. Cosmetic specific படிச்சிருப்பேன். ஆனா this particular thing ART and IVF are still considered as medical facility. Yes. Clarification regarding applicability of GST on sale of land. GST or non-GST? Non-GST எங்க இருக்கு? Schedule 3. Good. என்ன இருக்கு? Or building referred at para 5 of schedule 2. Right? Good. What's speaking? Wonderful. போகும்போது நானும் கொஞ்சம் ஹாப்பியா போகணும் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் கேட்கும் போது ஐ வில் ஆல்சோ பி ஹாப்பி. ரைட். அப்ப லேண்ட் விற்கிறேன், பில்டிங் விற்கிறேன், டெஃபினெட்லி ஐம் நாட் சப்ஜெக்ட் டு ஜிஎஸ்டி. இப்போ அந்த லேண்டு நான் என்ன பண்றேன்னா சும்மா லேண்டா விற்காம ரோட் ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ணி விற்கிறேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அப்பவும் பிரைமரி சப்ளை என்ன? land now. Only thing land value still it is what? Take some from GST. The ஒரே ஒரு key point என்னன்னா any service provided for development of land. என்ன பண்ற? land மட்டும் பண்ற, fencing பண்ற, road போடுற, இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் ditch கூட பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி லைன் எல்லாம் பண்றேன்னா still attract GST at applicable rate. இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? இந்த லேண்ட் விற்கிற ப்ரொமோட்டர் தான் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இது யாரு அவன் பண்ணி கொடுப்பா? லேண்ட் லெவலிங் ஒரு ஜேசிபி வந்து பண்ணி தருவான். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்சன் வந்து பண்ணி தருவாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் அவன் என்ன பண்ணுவான்? their service they will charge GST, but for them when they ultimately go for selling it as land, it is not subject to hiring of vehicles. Yeah, any doubt? Hiring of vehicles by firms for transportation of employees to and from work. To and from work is exempt. GST on tickets of private ferry used for passenger transportation. Private ferry na enna கேரளால கூட ஒரு சில இடத்துல நீ அந்த இடத்துல நடத்தி போறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போட்ல தான் போய் ஆகும். கல்கட்டால இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சில ஐலாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கும், லேக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்.
அதான் பிரைவேட் ஃபெரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் கொடுப்போம். பஸ்ல போற மாதிரி, ட்ரெயின்ல போற மாதிரி, அது என்ன போறோம், ஒரு ஃபெரியில போறோம். That tickets are not privileged because that is also used for போறக்கே வழி இல்ல, அதுக்கப்புறம் என்ன ஜிஎஸ்டி. That is so simply they define when we've been discussing in a members meeting. ITC. ITC is not that line by line we are supposed to come in, but from 1/1/2022, which was applicable previously also, referring section 16. Section 16 and eligibility of claiming. So there should be a supply, and the recipient should hold the proper invoice. Tax should be properly discharged by the supplier, and you should make the payment within how many days of the date of invoice? உனக்கு என்ன வசதியாக சொல்லு, அப்ப நான் சொல்றேன். How many days? 180 days. We are all in the mutual term, right? 180 days. If all these things have happened, including if that particular ITC is properly filed by the supplier in this GSTR1 and is getting reflected in GSTR2, then you are eligible for, which is then to be applicable. All it came from 1st October 20. So you have 1st October, January, 1st January on this connect, right? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, the matching concept, reversal concept, all these things they have ignored. They match பண்ற ஸ்டேட்மெண்டே இல்ல 5 வருஷமா. We never had GSTR3. We never had GSTR2 also. We only had GSTR1 declaring outward supply. We had GSTR3B, a common statement to discharge the taxes. It is also self-assessment statement. Then later time they have introduced this 2A. Then they have introduced 2B. And where is this 2 GSTR2, which is the provision for almost 6 years? So they got awakened. They have removed this GSTR2, they have removed this GSTR3, and they have removed all this section 42-43 matching concept, a reversal concept. எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டான், provision தேவைப்படல. The order of ITC is this: section 16 in with rule 36 sub rule 4. There should be a supply supported by an invoice, original invoice, right? And payment made within 180 days. That person have properly declared in one and discharged the taxes, and it is reflecting in. Otherwise, you cannot claim 120%, 110%, 105%. இதெல்லாம் நீ மறந்துரு, இது உனக்கு சம்பந்தம் இல்லை. For you, these are basic conditions. See, they are detailing it. They are detailing it one by one. If you need it, there and I will stop on it. உங்களோட அட்டெம்ப்ட்ல தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் வருது. என்ன ப்ரொவிஷன் ஃபர்ஸ்டா வருதுன்னு, timeline to issue credit note or debit note, timeline to issue the credit ITC been extended. First எப்படி இருந்துச்சுன்னா 30th September of the following financial year, or the due date of filing annual, or the date of filing annual return, whichever is. இதுதான் நம்ம வந்து படிச்சிருந்தது. Now they have extended to 30th November. ஓ அட்டெம்ப்ட் தான் first time applicable. இதுவும் இங்க கீழே வரும். See, timeline for availing the ITC. So financial year 20 to 23 தான் உங்க period. இந்த பீரியட்ல நீ ஏதாவது ITC மிஸ் பண்ணிருந்தேன்னா எப்போ வரைக்கும் நீ கிளைம் பண்ணலாம்? 30th November. Same, within that timeline you can issue credit or debit note also against your outward supplies. So the new due date is 30th November 2023. Okay. Date of issuing debit note. Now, my question. I issued an invoice in the financial year 21-22. Okay, for 1 lakh rupees. Later, in next financial, that is 22-23, I issued a debit note. For your convenience, I will fix date now. On 1st April 2021, I issued an invoice. On 10th May 2022, I issued a debit note. Timeline to issue பண்ணிருக்கணும், because within the period. Now tell me, upon the debit note la ஏதாவது corrections now, or the debit note
in the financial issue பண்ணதா create ஆகும். Is that the financial year in which that invoice is related, or is that the financial year in which the debit note is issued? Debit note or like கேக்குறேன் நான். What I'm asking is, let me take it in numeric. Invoice date 1st April 2021. Debit note இது எந்த ஃபைனான்ஸ்ல இருக்குன்னா இது எந்த ஃபைனான்ஸ்ல இருக்கு all these are on time. Now I wish to claim this debit note and I have recorded this debit note in. Is this fine? Is this fine? How many of you say yes? Kai thuklang. How many of you say no? Kai thuklang no edukalama. See, invoice வந்து debit note எப்பவுமே என்ன ஆகும்? Previously all the debit or credit note is particularly linked to an invoice. Link பண்ணா report பண்ணனும் இருக்கு. So invoice issuing period was 21-22. On based on that, you are still permitted to issue debit note following the financial year. You have issued it on time. Now the debit note timeline starts only from the day in which it is issued. இப்போ இதான் issue பண்ணிருக்கேன். இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? இது issue பண்ணதுல இருந்து அந்த financial year end 30th November போய் என்ன பண்ணிருக்கணும்? Suppose declare. So this declaration is also fine. Debit note for an invoice in 21-22 issued in 2023 can be declared till 39-2020. It is clear now. Can you move forward now? Another 1 mark like this they can trigger. Okay, fine. That's okay, man. Right. Shall we move on? ITC of leasing other than leasing of motor vehicles, vessels and aircraft. Can I yes, circular on the then you put a qualifier of GST officers. 17.5 block credit leasing of motor vehicles, vessels and aircrafts. ITC is not there. Other than this, any other leasing blockage is not there. So it means ITC is available. Very simple understanding. But this is also clarified in Circular 172. Exactly. Yes. You are right and online. See, it doesn't mean that they can issue up to 3011. They have issued it on time, but they have not declared it. So they are permitted to declare till 30/11/20. They are supposed to be issued before 30th November of, if it is invoice date is 21/22 then it is 30th November of 22 now. Debit note issue பண்ணிருக்கணும். ஆனா debit note அதுக்குள்ள issue பண்ணலன்னா you can issue only financial debit notes or credit notes. Which one Kanna? Again the sales as I'm talking. Yes. ITC claim பண்ண முடியாது. They cannot claim ITC, right? Yeah, there is no time limit. You're right. Now outward sales நம்ம tax கட்ட போறோம். So it is only for credit note we have this fixed timelines. But debit note beyond the timeline, if I'm issuing அப்படினா recipient என்ன பண்ண முடியாதுமா? ITC claim பண்ண முடியாது. So அந்த ஒரு ITC point connect பண்ணிட்டு I was discussing only on debit note receipt timeline. Otherwise I should have used the word credit note. Credit note use பண்ணினா அந்த confusion வந்திருக்காது. Correct? Okay. Good that you have pointed out. Okay. So I'm using the word credit note now. Clear? So credit note, I'm supposed to issue by 30th November of 2022. I've issued, but I'm not declared it before 30th November of that particular
financial year. That can be taken because they say timeline to declare from the date of issuance of debit or credit notes. On the period, upon the period, debit note can add but debit note can add example in the invoice in the bill issue in the bill issue it's well within timeline, it's fine. The financial financial proper file and the party in the ITC proper file proper file timeline invoice time invoice that is on the financial that is debit note issue financial other than that is on the challenge that debit note or date. So we have this in the time. Now it's clear. Okay, this point is fine. Okay, removal of references to GSTR2. அப்படி ஒரு சமாச்சாரம் வரவே இல்லை. Draftல இருந்தது, actல இருக்குது, reality இல்ல. Reality is only 2A and 2B. So they have removed it. இதெல்லாம் இவ்வளவு நாளா அடிச்சு விடாம இருந்தே தப்பு. Now, if you have not made the payment within 180 days, 181st day, என்ன பண்ணணும் நீ? With interest, section 50, 18% or 24%. You know, the Finance Act 2022, they made an amendment. They stating 50 subsection 1. It talks about overall. I will tell you so that you will get an understanding. There are two set of interest. Section 50, subsection 1, section 50, section 3. 50 subsection 1, it talks about outward liability paid in delay. Delay na interest, on time interest. So outward liability discharged in delay na 18%. Clear? On net value or gross value, that is another big question. So I'm in the month of April. April sales for outward supply. I'm supposed to declare by May 10th. I'm not declared in May 10th. April 10th, I'm not declared. I've not filed the April 10th. GSTR 1 of April. I'm filing this on April, June 10th. How many months delay? 1 month solid delay, which means 1 month solidly I've taken a time to pay my April returns and liabilities. But I've declared the liability of April in the month of April itself, but delayed the filing of April month return. April liability, April return declare panita. On April return data file data pay pandra. Then charge 18% interest on net liability. Charge 18% liability. April sales for coding. Now 80 லட்சம் மட்டும் ஏப்ரல் மந்த் ரிட்டர்ன்ல கொடுத்தேன். இன்னொரு 20 லட்சம் என்ன பண்றேன்னா ஜூலை மந்த் ரிட்டர்ன்ல கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். How many months delay இருக்குது? May, April, May, June, July 4 மாசம். Now this 20 lakhs is there, no? On this, interest at 18% is not on net liability, it is on gross liability. Be very clear in this. This is in section 50, section 1. அப்போ அந்த மந்தோட ரிட்டர்னை எவ்வளவு liability தள்ளி பண்றேன்னா net liability எடுத்துக்கலாம். அந்த மந்த்ல சேல்ஸ் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஷார்ட் ஃபாலா காட்டிட்டு அந்த ஷார்ட் ஃபால கமிங் மந்த் ஒரு ரிட்டர்ன்ல கொண்டு போறீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆன் கிராஸ் liability. என்ன கான்செப்ட் இது? என்ன கான்செப்ட்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீ ஒரு மாசம் ரிட்டர்ன் திருப்பி கட்டலினாலே அடுத்த மாசம் ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ண விட்டு அது ஒன்று. தட்ஸ் ஹவ் தே பிளாக். அப்ப கண்டிப்பா நீ போன மாசம் பண்ணி தான் ஆகும். என்ன பண்ற, அந்த மாசம் பணம் கட்ட காசு இல்லைன்னா சேல்ஸ் கம்மியா காட்டிடுறது, ஃபைல் பண்ணி விட்டு அடுத்த மாசம் கட்டிக்கலாம்னு விட்டுறது. இல்ல ஜிஎஸ்டி கரெக்டா காட்டிடுறது, திருப்பி கம்மியா கட்டிடுறது. Intentionally we are doing it because system is not allowing. So intentionally we are doing, no, then why to charge interest on net liability? Pay on. This is the key point on interest. Second key point, 50 subsection 3, it talks only about ITC, wrong availment of ITC, excess availment of ITC, reversal of ITC. Apo initially they say it is 24%, again they have amended for 18%. Ana inge enna, they made a retrospective amendment stating ITC avail and utilized. நீ ITC avail பண்ணிட்ட, avail பண்ணி உனக்கு 3 bill avail பண்ணி உனக்கு credit ledger போய் பேலன்ஸ் வந்துருமா? அந்த பேலன்ஸ் அவுட்வர்ட் டாக்ஸுக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது லைபிலிட்டிக்காக DRC 00 நீ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாக்கா it is considered as utilized. Otherwise it is not utilized.
அந்த கிரெடிட் லெட்ஜர்ல நீ என்ன ராங்கா எடுத்தியோ அது அப்படியே கிரெடிட் லெட்ஜர்ல மெயின்டைன் பண்றேன்னா there is no question of interest. Question of interest comes when you took ITC wrongly for 10,000 month, right? And later you utilized some 8,000. Now the balance in the credit ledger is, it went on for some time. One fine day, officer identified it and he is asking for interest. Then the amount interest paper. Availed and keyword is availed and utilized. These are all the amendment. I think this amendment is already there from November 2020, right? Okay. See, let me take you to this point now. So I was asking you to refer the material, right? Regarding this registration. Supply of goods and whose aggregate turnover does not exist. However, the following people are not eligible for the said exemption. Read this thing. உன்னை வீட்டுல போய் ஏதாவது ஒரு வேலை சொல்லலாம்னு நினைச்சான். God himself is so pity on you. Right. What is there? Please read it once and for again. Not applicable to suppliers of 40 lakh limit, not applicable. Now, another limit 20 lakhs. Is this clear? But it's only run through them. I know I've made you sit for almost 2.5 hours. You know, 20 minutes. Hardly manage it, right? I know this is not that easy. A composition taxpayer failed to furnish a return for a financial year beyond. Previous composition dealer continuous period 3 return file பண்ணல continuous period 2 return file பண்ணல அப்பதான் என்ன ஆகும்? Registration is இப்போ composition taxpayer failed to furnish a return of finance. ஏன்னா அவன் composition already அவனுக்கு annual return தான். Quarterly once they pay taxes, but annually once they file one single form number ஞாபகம் இருக்கா? GSTR 4 அப்ப tax pay பண்றோம். Form pay பண்றதா form filing தான் GSTR 4 கண்ணா. composition GSTR 4 regular dealer தான் 1 and 3B கரெக்ட்டா? Tax கட்டுறது CMP 08 ல quarterly once they pay using that form. இதுவும் procedure aspectல இருக்கு, right? Fail to furnish a return for a financial year and the return beyond 3 மாசம் கிராஸ் ஆகல என்னாச்சு? அந்த particular financial year கான due date ஃபைல் ஆனு சொல்லிட்டு subject to a person other than composition taxpayer, regular taxpayer, fails to furnish return for such a continuous tax period. And such a continuous tax period. Now, reality. Check trend. I am in that particular month, April 2020, 2023 trend up to October. Right? I will verify here. Okay, all in. No. Let me take up that point around now. What I in my mind is that continuous period of 6 months was the first provision, and later on, what is there in my mind now is I think it's continuous period of 3 months. Now I was registered in my mind. Anyways, I will have a clarification. I will have a clarification. Okay, but provision still thinks it's continuous period of 6 months. Okay. And a continuous period of 3 months now in the amendment. In the amendment, what I have read is continuous period of 6 months. 6 months now. Continuously non-filed for 6 months. Registration get cancelled. Suspend suspend 30 days proper file content auto activation on the provision they have invoked. 6 months. Mind is clear, 6 months. Here it is, they have mentioned
registration liable to be cancelled if monthly return filers fail to file. Person opting for QRMP. What is QRMP? And for them, it is failed to file return for whole tax period. Again, the same 6 months. Tax invoice key amendment. E-invoice applicability. What is the limit for e-invoice applicability in your attempt? It is 10 crores. Very clear, it's 10 crore. Standing today also it is still 10 crores. Okay, well, for whom e-invoice is not applicable? Even my turnover is more than 10 crore. For me, e-invoice is not applicable. For whom? In GTA, units in SEZ, government government organizations cinema theaters malls ticket issue PVR cinemas turnover cinema for them still see here, these people are not subject to e-invoices with effect from 1/6 so no problem. But in the people in the people are e-invoice and 10 கோடிக்கு மேல turnover, but நான் e-invoice issue பண்ண வேண்டியது இல்ல அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? They need to give a declaration in the invoice. See, the point படிச்சுக்கோ. Rule 48 படி நாங்க e-invoice எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. So ஏன்னா நாங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கோம் அப்படி இந்த declaration they have to mention. Having issue பண்ண invoice they have to mention. Clear? Then next, this is QR code. Is applicable still? Main is the invoice B2C invoice. B2C invoice. B2C invoice, key invoice mandatory. Not mandatory. Debit note, credit note, and B2B invoices. Export invoice. Export invoices to mandatory. B2C invoice mandatory. Mandatory illa. Ana adha enna facilitation vechirukkom 500 crores mela turnover na QR code facilitation panni kudukum. Idu nama internal company ready panni kudukum the QR code facilitation. So that payment facilitation easier irukku illaya adukaga. Idu yarukku applicable? Dynamic QR code for turnover more than, specifically on B2C invoices. Specifically on B2B na transaction trace ஆகும்ல இங்க இருந்து அடுத்து இங்க தான் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு B2C னா transaction ஆகாது. So அப்ப B2C க்கு போகும்போது e-invoice எடுக்கிறது இல்ல, QR code facilitation பண்ணி கொடு. Try to get the payment in online mode instead of getting it in cash mode. இந்த அதை encourage பண்றதுல இந்த condition. Timeline to issue credit notes. As you rightly pointed out, there is no timeline for debit notes. So because tax collection for the government, so they will not restrict. But only thing they restrict is if you issue debit notes beyond this point of time, corresponding recipient cannot claim what? It will only be treated as financial debit notes in the point of recipient. Clear? 30th November and the point is strong on the 30th September due date of filing. Take this and fix it as 30th November following the end of the financial year. Payment of taxes for key amendment in now. Electronic credit ledger, cash ledger, payment of taxes for key amendment. They are allowing you to make payment not just only by net banking or credit cards, but they are allowing you to make payment even by UPI mode also. This is an amendment. Facilitate பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ரெண்டாவது முக்கியமான அமெண்ட்மென்ட் என்னன்னா கேஷ் லெட்ஜர் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? கேஷ் லெட்ஜர் பேலன்சஸ்ல நீ டாக்ஸ் காலத்துல கட்டாம இன்ட்ரெஸ்ட் காலம் கட்டிட்ட, கேன் இன்டர்சேஞ்ச். திஸ் ஆல்ரெடி கேம். இப்போ டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கா? வாட் இஸ் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்? ஹூ இஸ் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்? ரெண்டு ஸ்டேட்க்கு மேல இருக்க கூடாதா? Similarly, say multiple registration under single PAN. Simple. Appa multiple registration single PAN na cash ledger balance from one registration to another distinct person. It's possible through a form called PMT09.
எந்த பேலன்ஸ் ஒன்லி கேஷ் லெஜர் பேலன்ஸ் கிரெடிட் லெஜர் மாத்தலாம்னு வச்சுக்க யாரெல்லாம் லெஜர் பேலன்ஸ் இல்லையோ அவன் கத்தி எடுத்து லெஜர் பேலன்ஸ் போய் மறுபடியும் வாங்கி வந்துடணும் ரைட் ஒன்லி கேஷ் லெஜர் பேலன்ஸ் தட் டூ பிட்வீன் டிஸ்டிங் பர்சன் தான் நாட் வித் அதர் பீப்புள் இது ரெண்டு தான் கீ அமெண்ட்மெண்ட் கண்ணா இந்த இதுல see they have started allowing UPI IMPS. Previously we had these three things. Now these two also. See, 24% I said no. This 24% is amended to 18%. See here. Clear? 53 talks about excess claim of ITC, undue claim of ITC, reversal of ITC, or block credit availed ITCs. Go for reversal. Finance Act is amended with effect from 1st July 2017, so they can charge only 18%. You tell me the answers for these questions. Whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any taxes, electronic credit ledger to any tax. Tax includes cess, interest, late fees, எல்லாமே பண்ண முடியுமா? It can be utilized only to discharge CGST for CGST, only output tax. Simple as சொன்னா, correct? Beyond which, what about this question? Whether amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of only CGST, AGST, AGST, IGST, IGST, cess to cess. Interest கூட என்ன பண்ண முடியாது. Interest நாலே credit ledger waste. You have to go to இதெல்லாம் மறுபடி clarification issue பண்றான்னு தெரியும். Whether the amount available in the electronic cash ledger can be used for making payment of any liability. இது வேற சர்க்குலர் 172 வந்திருக்கு. See the matching concept, reversal concept and all defined in section 42-43 that they have eradicated. Filing of returns பொறுத்த வரைக்கும் போன மாசம் 3B நீ ஃபைல் பண்ணலைன்னா இந்த மாசம் 1 என்ன பண்ண முடியாது. வெரி சிம்பிள். போன மாசம் முடிச்சதா அடுத்த மாசம் வர முடியும். அட்லீஸ்ட் 6 மாசம் 1 வருஷம் அந்த கேப்பை குறைச்சு கொண்டு வந்து they reduce it to single month. That is there in your. This is with effect from 1/1/2022. So it is already there in the previous attempt also. In the liability மட்டும் அது வராது. This is relevant to discharge of tax through 1% of tax at least through electronic cash ledger. இது எங்க வராதுன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு வராது. இந்த ரூல் 86B அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல இதை பார்க்க வேண்டியது. இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒமிட் பண்ணிட்டான். காரணம் என்னன்னா மேட்சிங் கான்செப்ட், ரிவர்சல் கான்செப்ட் செக்ஷன் 42, 40 அதுக்கான parallel ரூல்ஸ் தான் இருக்கு. செக்ஷனே காலி, ரூல்ஸ் வச்சு என்ன பண்றது? Then I think that's it now. You almost done everything. The due dates of filing GST are 1 is 11th of the following, whereas for 3B it is 20. Is it clear? I think GST is what have a lot of amendments here. இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லாம மேல கொடுத்த பேராவோட செக்ஷன் எதை அடிச்சு விட்டுருக்கோன்னு எடுத்து காட்டிருக்காங்க. பேராக்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் காணாம போய் புதுசான்னு காட்டிருப்பாங்க. Any doubts, ma? Yes. Any doubts? First I thought I cannot complete in 3 hours. முடிக்க முடியாது நினைச்சேன். Any doubts, ma? On amendments, any doubts? Compulsory question. First set of question, it's always compulsory question. See, compulsory questions
See, they try to connect it from a practical perspective. Now, liquidated damages பத்தி question பேசினேன் இல்லையா, check fine or penalty question பேசினேன் இல்லையா, அப்ப அது என்ன ஆகுது, at one place it is subject to taxes, at one place I am myself saying it's not subject to taxes. இந்த மாதிரியான situation questions எல்லாம் வந்தா it's always tough to handle now. Try to write in detail. Fine. If there is no doubts, online classes, you can take a leave. Offline classes, you will ask them again. Fine. Amendment நிறைய இருக்குமா, கலெக்டிவான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிசி எலிஜிபிலிட்டியில, ஆர்சிஎம்ல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு சின்ன பாயிண்ட், அப்புறம் ரெவகேஷன் சஸ்பென்ஷன் ஆகுது, சரி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோ சஸ்பென்ஷன் இருந்து ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஆட்டோ. ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூ அகெயின் ரிகலெக்ட். எக்ஸாம் போறதுக்கு முந்தின நாள் ஒருக்கா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு 15-20 மார்க்ஸ் வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மெட்டீரியல் சப்ளிமெண்டரி மெட்டீரியல் விட அமெண்ட்மெண்ட் மெட்டீரியல் பெருசாக இருந்தேன். சப்ளிமெண்டரி மெட்டீரியல் ஒன்றும் இல்லை, போன நவம்பர் அண்ட் மே அட்டம் படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, போன நவம்பர் அண்ட் மே அட்டம் அதோடைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸை மெட்டீரியல் இன்வைட் பண்ணலன்னா தனியாக போட்டுருந்தான். பட் அதை விட உனக்கு இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கு. அது கட் ஆஃப் டேட் எனக்கு சொல்லணும்னா நோட்டிபிகேஷன் கட் ஆஃப் டேட்ல ரொம்ப முக்கியமான கட் ஆஃப் டேட் 18/7 தான். மீதி எல்லாமே வாட் வி டிஸ்கஸ் இஸ் அபவுட் சர்க்குலர்ஸ் தான். கிளியர்? ஒன் டே பிஃபோர் ட்ரை டு ரிவைஸ் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். ஏதாவது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அப்படியே பண்ணலாமா, ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்தே ட்ரை டு ரைட் ஃபாஸ்டர். தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஸ்லோவா படம் போட்டு எழுதிட்டு இருக்காரு, ரைட் ஃபாஸ்டர் ரொம்ப முக்கியம். டைரக்ட் டாக்ஸ்க்கு டைம் பெருசாக தேவைப்படாது. உனக்கு ப்ரொவிஷனல் ஈஸி சால்வ் பண்ணுவேன். இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும். கேட்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப கம்பல்சரியாக பெரிய கொஸ்டினா இருக்கும், டீடைல்டு கொஸ்டினா இருக்கும், உனக்கு தியரிட்டிக்கலாகவும் ஆன்சர் கேட்கும், ப்ராப்ளமும் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ரைட் ஃபாஸ்டர். கோ த்ரூ த என்டையர் கொஸ்டின், டிடி ஐடி எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கொஸ்டினை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ற கொஸ்டினை இனிஷியலாக முடிச்சிடும். டிடியில் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஐடி முடிச்சாலும் பரவாயில்ல, ரெண்டு ஆன்சர் ஷீட்டாக கொடுப்பாங்க இல்லையா உனக்கு. வீட்டில் கொஞ்சம் ஐடியில் கொஞ்சம் முடிச்சா பரவாயில்ல, பட் அந்த 70-80 மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணிடும். கூட மீதி 20-30 மார்க்ஸ்க்கு வீட்டில் உட்காந்து எவ்வளோ நேரம் சண்டை போடலாம், இல்லை ஐடியில் உட்காந்து எவ்வளோ நேரம் மல்லு கட்டலாம், யூ கேன் டு இட். ரைட்? எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? பட் அப்போ எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணிட்டு தான் வருவேன். That's the only doubt. If no doubts, I can wind up my class. Online you can leave, ma. You all can leave.